absolute caffeine fiend like myself, we do have to thank sponsor. Really does fit into the theme of Vianality. And you know what, we thank them very much for being here. Ребята, всем добрый вечер. Сегодня, короче, мега-турнир. Европейский мейджор по Mortal Kombat 1. В общем, смотрим, болеем за Хамида. Всем привет. Всем привет. Так, дайте знать, там пошел поток, не пошел. Должен пойти. Джейси, здорово. Всем привет. За Хамида. Ну, конечно. Так, есть контакт. Все, фам, МСФ. Привет. Привет, ребята. Я надеюсь, вы тут сегодня, короче, по чилу. Ладно, сегодня по кайфу. Сегодня по чилу. Арман будет на турнире. Ну, Арманчик на другом континенте пока что, да. Тут, можно сказать, я тоже, почти. Я надеюсь, Хамид уже топ-5. Он уже вошел в топ-5. Вот. Если он сейчас выиграет одну игру, он войдет в топ-3. А если он выиграет сколько? Если он выиграет 3 игры, он выиграет этот турнир. Хамиду надо выиграть 3 игры. $5000. Так, привет. Привет. Магнум, да, я не смог. Я не смог поучить. Соответственно, посоветовал Михака. Турнир проходит в Вене, ребята, Австрия. Но мы этот турик смотрим полностью, мы этот турик смотрим до конца. Поэтому, ребята, так сказать, мы здесь. Вася, привет. Играть будешь? Посмотрим насчет играть, не играть. Но турнир будем смотреть. Кого Хамид мейн? Я видел, он играет за Рейдена. Я видел, он играет за Бараку. Так сказать, наш парень. О, Хавик видеогеймс. Слушай, интересный пик. Так, сейчас быстренько, ребята. Все, турнир пошел. Это лайв. Прямо сейчас, короче, финалы австрийского турнира. Блин, ну ладно, ну качество такое, ну пойдет. Болею персонально за Хавика. Но если... Да, Хавик интересно. Пускай Хавик выиграет Джонни Кейджа, а потом обосрется. Да, пускай выиграет этого Джонни Кейджа, а потом Хамид. Ну пофиг там, Хамид даже если на Бараке играет, все равно наш парень, да. Бараку осуждаем, но за Хамида пофиг. Пускай он хоть кого берет. Пусть берет Ашру, пусть берет Рейдена, пофиг. Главная победа. Здорово, ребята. Сейчас быстренько супчик налью. Быстро. Это топ-8, да, 8 сильнейших игроков Европы. Ребята, это турнир в Вене. Знаете, как далеко? Знаете, как я далеко сейчас от Вены? Хавик без шансов. Ну, кстати, вот интересно, что он придумал. Назад 2-2-4. Ух ты, это комбиция. Players have had casual setups and been able to kind of explore things and figure things out a little bit more before hopping onto stage to actually start this top 8 off. Law going in with the pressure right now. He's going to catch a star power. Goes for the double nut punch, catches the hit, but doesn't get anything more out of that. Yeah, unfortunately, he's going to cash out too. Oh my god. Wait, still going to get the catch? Conversion to 17%, catches with the 4-3-2, I think that is. A lot of swinging on Law's part, but he can't deny a big life lead. I mean, take that, Cyrex. Yeah, a lot of big trades at the moment, but not leading to very big damage. Just very stagger heavy, chip away. The opponent, look at there it is! He held that into the shadow kick. 1 round apiece now between these two players. Beautiful use of the parry into the shadow kick just to close out this game. But, you know, both are looking more comfortable as the game goes on, but I have to say, this style of Havoc is very unorthodox because I've only historically seen 2 players actually play this character.
own style and approach. Is he going to go for the unblockable set? Oh, he definitely is. He's got that tether. Yeah, there it is. The next snap. Hold that. Straight into the down back one. Gets the launch off that. Yeah, goes for the 1-2. Ends in the roll as well. And go for a 2-4. Oh no, just going to go for projectile instead. I think it's really interesting seeing Cyrax as well with Havoc for these extensions that you wouldn't ordinarily get, I suppose. True. From what my own experience of actually seeing the character, ooh, 3 hits of armor. Yeah, it's 4 hits of armor he gets. It's hard. Is it 4? It is 4 hits. This is something you can't afford to trade with, and if he does, it kind of like has a revenge mechanic to it. Revenge. That's a really interesting way of wording things. Йоу! But yeah, no, I mean, that's Донат был? crazy. А, нет. Yeah, Havoc is a, Идет турнир. Идет турнир, ребята. Че, топ-3? Что? Доната не было. Какие топ-3 простых персонажей в МК-1? Аша уже задолбала. Барака самый простой, самый тупой, самый сильный. Вот Барака. За Сабзиру можно, но он послабее, да, он, так сказать, 2 раза слабее. Че, нормально, Ракибал? Я говорю, может там даже не банили, может там тайм-аут давали. А может и там Том подсуетился. Арман будет? Нет, 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 Арман тоже далеко от Вены. Кто наши? Хамид, ребята. Ну, по-любому знаете. Звезда этого игрока, ну, как и многих, конечно, зажглась на моем турнире, который я организовывал. Вот, поэтому болеем за него. Могу сетку... Да нафиг, Том, будем смотреть. Закрепи ссылку на Телеграм, Том. Какая сетка? Сетка там, вот скоро покажут сетку. 8 игроков осталось. Из меня вырывается просто. О, Слоу, спасибо. Привет, добро пожаловать. Огромное спасибо. Ну, скиньте, да, там в чат, пожалуйста, можно скинуть. О, Артемчик. Здорово, бро. Денег, а Хамиду победу. Жаль, что Арман не участвует. Сколько будет идти турнир по времени? Что там, сейчас прочту. Еле-еле работает. I don't know what it is. He's been doing these dashes only when at the most critical moments, like when it's under 30 seconds. Yesterday when he did that to make his way into top 8 as well, I was shook. It is the most low corridor thing to do. It's like, Артем, спасибо. Сколько будет идти турнир по времени? Ну, максимум 3 часа, я думаю, ребята. Максимум 3 часа. Всего 8 игроков. Здорово, Вован. Все, привет. Style of character because, you know, pun intended, the way that Havoc plays is kind of unorthodox of how it looks and how he is, which is why I think Neveron put a really good job in like making him his own sort of being. Law is really fishing with that net right now. He has the corner to work with. He's going to use the Cyrax ambush to try and keep the pressure going. Really, VGY looking for a trade. Holding the parry, actually gets it off. He's going to find himself to launch as well. Law corridor should be able to close this one out, I believe. Yep, there it is. Good stuff. Law going right into rematch once again. But intriguing to see how much both players going to learn. This is definitely an adjustment game phase because, you know, these two very familiar with each other in a competitive sense. I believe they went 1-1 against each other back during the Pro League. It was between... Aren't they Pro Comp 1 and 2 as well? Yes, I do believe so. So a lot of experience, a lot of history, but of course, new game, new style, very different style of characters at the moment from both of these players. I like how VGY threw out the projectile spacing as well. Oh, catches the 1-1 punish into the chest burst as well. He's gonna find it. EX torso spin, knock him further away. Law retaliating back right now. Couldn't get anything more off of that conversion though. He does have Fatal Blow. We're looking at 624 health left on VGY side, but that down 4 gonna low profile the Shadow Kick and the stand 1 to close things out. Very good stuff from VGY to go for that low, knowing probably full well that much health and, you know, the catch-up game definitely being there for Lord. He needed to do something, but just going to get the star up right at the beginning of the round. He does have it active. We can see it confirm into it. We can see some really wacky combos. Oh, make himself safe off this. You do not want to deal with that. Oh, beautiful jump over. Yeah, Law really trying to find the hit right now, using the Cyrax for more pressure, staggering a lot. Oh, going for Star it. power Hold active. that, yeah, keep holding that. Go for the breaker. Alright, this is very dangerous. Goes for the low.
Йоу, вот это комба. Джонни молчит. Да не, ребят, сейчас. Я тут. Я жду появления этого нашего монстра. Вообще, Хамид, наверное, лучший игрок. Ладно, я это признаю. Лучший игрок Mortal Kombat X у нас. Мне кажется, лучше его вообще не было. И сейчас он хочет. Сейчас он хочет, так сказать, да, заново доказать, что он number one. И в Mortal Kombat 1 тоже. Pressure, 5 seconds left. And his animation is so long as well. Low corridor with only the tiniest sliver of life. VGY gonna go up one game in this set right here. 2-1, this is first to 3 throughout the top 8 anyway. Of course, this is on winner's side as well, so there is a second life, and Nivik, my man, showing off the swag right now in the crowd. Damn. But no, it's a very impressive showing from Havoc, because again, this is just a character that's really heavily underrepresented, I suppose. Even like, dude, I can only think of like 2 or 3 people other than. Так, спрашивают, какая инфа по противнику Хамида? Хамид, короче, будет играть сразу после этого боя, кстати. Следующий бой он играет. Он будет играть против Дизи. Очень сильная милина. Очень сильная милина. Поэтому я даже думаю, он может быть даже сильнее всех на этом турнире. Это Макаран, что ли? Поэтому вот я говорю, если он сейчас бахнет эту милину, я буду уверен в нем на 100%. Вот следующий бой очень важный. Надо остаться в сетке лузеров, надо пройти, да, в финал винеров. Мне кажется, вот если он забирает следующий бой, то все. Фокси участвует, да вроде нет. Ну, слышно же турнир, да? Я надеюсь, слышно, ребята. Всем привет. I do like the use of the sweep as well from BGY. I do think that Havoc's got a very good sweep to be able to just sort of check the space, and obviously Johnny, being a character that wants to stagger a lot, being able to move so quickly as well. And look at the way BGY is actually. Так, сделал погромче. Сделал погромче. He's having it pushed away and he's making sure he's keeping him safe because of the pushback on block from Cyrax. Oh, but that is a very, very big net trade for Law Corridor right here. Has to be broken by BGY because that could have led into a lot of damage, but catches the jump kick. He's going to get the 2-on-2 extension. How much damage can he actually get off this? We're looking at about probably just under 40% right there. Yeah, I mean, it's still 40%, and who goes for the low this time? Not going to fall for it. Yeah, BGY being really wise to that right now. Just like that forward throw, he's teched pretty much. I think the only escape fails he's got were on the back throws. Yeah, a few times. Obviously, going to get that tick throw. Going to have the corner to work with. Self-safe again with the Cyrax. Ooh! By the end of it. Oh, really good net trade right there for Law Corridor once again. Yeah, he's actually getting quite a lot. That's 2 net trades we've seen so far. Yeah, Law getting a healthy amount of damage and finally catches that 4th hit as well. Как Хамид оказался в Вене? Ну как? Ну Азербайджан уж не так далеко от Европы. Ребят, ну жил бы я там, да, рядом с Европой, может тоже бы полетел. Вот, но. Ну, молодец то, что путешествует. Если сейчас бахнет, то точно, так сказать, хорош перебил. То точно оправдает цену на билеты. Тварь, бля, не кричи так посреди стрима, колонки на всю громкость были. Ты офигел там, эй, что ты несешь? Я не ору.
Gonna be dropping Law Corridor down into the losers bracket. You see Josh TQ over there as well, gonna be playing later on this evening. But Havoc of all characters. Especially to start off a top 8. Yeah. Start off that you... And now, and what are we getting next? We're getting Melina and Baraka. Yes. 2 victims of Tarkat. 2 victims of Tarkat. And something I must say... На таком турнире я бы точно зашел в топ. Вон, смотрите, второй бой Дизим, Азербайджан. Вот сетка, зачем там сетка в закрепе? H-Dope, блин. Помните? Помните звездный час H-Dope и K-Topа? Неплохо тогда, конечно, братья играли. Ну, молодцы, все еще стараются. Я K-Topа на этом турике тоже видел, но отлетел. Видно, братишка уже лучше играет. Кто никого-то к турниру стримеру готовил? Конечно. Конечно, мой главный боец. Завтра на турнире стримеров это Вудуш. Это мой чемпион. Завтра Вудуш развалит. Передайте Михаку то, что там его нравоучение, его... Я не знаю, вот эти тактики, да, они не помогут, да, дело не в Алине, но учить надо уметь, надо знать методологию. Вудуш завтра будет разваливать. О, Хамид, давай. Не обосрись. Over here, back on stage once again, and we have the honor of actually getting to commentate all these matches. But yeah, both these guys are just going to run through all their settings right now. What do you think is going to be the make or break in the match that we've got before us? Obviously, Baraka with Cyrax is going to be looking to basically just run you down. Так, ладно. Поехали. От этого боя очень многое зависит. Если он выигрывает, то он гарантированно топ-3. Эта Мелина очень противная. Вот эта серия, да, вперед 1-2 просто. И вперед 1-4. О, такая мразотная. Я видел, как этот парень, англичанин, играет Дизи. Очень. Это, возможно, сильнейшая Мелина мира. Когда позовешь Хамида на сет, да, можно. Поскольку завтра турик, а я не знаю, когда завтра турик. Так, ладно, поехали. Я даже пока что, ребята, супчик оставил. Очень важный бой. Давайте, ребята, щиты. Щиты в чат за Хамида. Привет, Влад. Всем привет, ребята. Спасибо всем. Ну что, это первый такой большой турнир. Хорош, попал. Первый хит за нами. Есть метр. О, так, все, это минус 40. Как я учил. Малорик. О, с 1 метра 480. Просто супер. Эта серия вифнула. Я не знаю как. Вау, как он дакнул. Все, первый раунд просто идеально. Первый раунд сыграл идеально. Я видел там вчера, он там вообще всех бахал на этом турнире. Оу, слушай, а почему у этой манды вифает серия 1-2? Хамид что-то знает. Почему у нее вифает серия 1-2? Хамид подготовился. Вот эти техники, да? Может быть, там он посмотрел, как я играл на бараке против Михака, но... то, что он делает, я не знаю, он это специально. Как он заставляет эту серию вифать? Отличная напрыжка, 1-2, слэш. О, ладно, оверхед пропустил, не страшно. Это все. Малорик. Вот это игра чемпиона. То, что он сейчас показал, это игра чемпиона в Юналите. А что там он? Меняет арену? Или, может быть, решил
Решил типа подумать, потянуть время. Сделай норм награды за балл. Да блин, Алик, все это так долго настраивать. Ладно, поймал. Ну смотрите. Этот берет кунг-лао. Берет кунг-лао. С кунг-лао у Мелины нету такого выхода на урон. Но, конечно, вот этот прессинг +2, нижняя шляпа дает простор. Дает простор, да, чтобы атаковать вблизи. Ай-яй-яй, такие грязные вещи. Так, все. Сейчас лайфлит будет у МК Азербайджана. Все, пошел Сайрекс. 510! Yes! Дизи вообще не знает, что делать. Вот это аутплей по всем фронтам. Ребята, вот это я называю аутплей по всем фронтам. Ай-яй-яй, дропнул. Окей, молодец, не подставляется под назад 3-1. А последний удар высокий. Последний удар в этой серии высокий. О, нет. О, нет. Он все-таки посмотрел мою игру, когда, помните, был сет 2 дня назад с Михаком. Ладно, не отдавай, молодец. Хорош! Хорош! Ебани разок слэш и все. Разок слэш ебани. И все, это все. Отлично. Отлично. Вот этот бой стоит где-то $300. Вот этот бой, да, если он сейчас его выиграет, стоит $300, потому что это гарантия топ-3. Давай, Хамид. Окей, отлично блокирует. Он вообще не подставляется. Максимально выверенная игра, максимально профессиональная игра. Блин, да, ну это с 1 метром она закомбила 400. Молодец, залез туда, +2, похуй. Блин, шляпа комбит? Шляпа комбит? Сколько там плюс? Там +20? Почему шляпа кунг-лао еще комбит? Да, прикольно, конечно. Офигенная Мелина у этого Дизи. Окей. А почему кунг-лао так быстро восстанавливается? Давай. О, молодец. О, попал. Молодец. Ладно, ничего не буду говорить пока что. Одно вскрытие. Отлично! Всаживай! Ай, добила чипом. 2-1. Так, спокойно. Шляпа. Да, это просто трэш. Да какой? То, что кунг-лао, типа, просто шляпой попасть, и это комбо. Вот это кончено. Барака же вообще тратит метр. Сука, а? Барака же тратит метр. Ну вот это по-вашему не кончено.
Давай, Хамид, не давай, не давай. So he's going into a string, going for the Lao hat setup, going for the teleport, and then letting go of it on blocks. That way, by the time the hat hits, you can get a combo conversion. Молодец. So the low gonna get that big launch. Let's have a breaker out of him. Почему Кунг-Лао так быстро восстанавливается? Game's much slower than what you've seen previously, and that was definitely attempt at when Anti-Air gets caught by the end of the swing. Молодец, не дал, не давай вызывать Кунг-Лао. Отправляю. Ладно. Давай, давай, брэда. Yes! О! Ой, браво! Вот это читка! Вот это читка! Вот это, конечно, игра на $2000. Вот это нормально было. Йо, он специально не продолжил, забейтил на дырку. Просто забейтил на дырку. Подожди, один раунд. Хорош. Ладно, похуй, похуй на Сайрекс. Бля, такие грязные оверхед лоу миксапы. Ладно, ладно, смотри, а. Нейтралит. Хорош, достал. Хорош! Все, все, добивай, 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 добивай. Это конец. Один чип, один чип. Йо, слушай, как он... Да, да, да. Давай там, не надо головой качать, не надо головой качать. Какая напрыжка. Вот это чемпион. Вот это чемпион. Отлично, отлично, ребята. Так вы видели тоже? Тоже очень грязно играет. There's a lot of things we can talk about with this game, but I mean. But the thing is, that's kind of the beauty of this tournament in particular. It's so early on. We're seeing things, you know, that may. Это его девушка? Арис? Блять, это Арис? Это Арис? А что там Арис делает? Yes, and of course, you know, I do have to shout out my boy H-Dope as well as the other players from Greece. Of course, they have Clash of the Arenas coming up in a week or so time. And things are looking really good because H-Dope, I believe, also just won Street Fighter. He did, yeah. So there's something about the twin effect that goes on. Oh yeah, in Mortal Kombat. If you have a brother, you are genetically better at fighting. It's we have so many pairs of twins in the NRS scene alone, but these guys came over here, entered multiple games, and I'm pretty sure they got H-Dope got top 8 in 3. Блин, неплохо. Смотрите, сетка выглядит очень хорошо. Сейчас, короче, они лузеров будут играть. Я не знаю, за кого я тут болею. А, смотри, Джош тоже пропихнулся. Ну чё, Джош, Видеогеймс, братья. Я не знаю, кто такой Сабадоши. Но будем надеяться на дальнейшее, да, положительное развитие событий. Ой, тилист будет, я вообще ни хера не успел, сори. Джирай, хочешь? Можно, но давайте там без бараки, без фигни. Я тоже могу сыграть за бараку, вы видели моего бараку. Я тоже могу сыграть, но... Охота красивый Mortal Kombat 1. The sword stuff, I don't know what she's doing. Well, that's kind of the sheer beauty, again, of this game early on, but the fact that she has the dual stance where she can turn her sword... Do you know what it does? Yes, so the purple sword, on a hit, into projectile, whatever, does like a damage stack. So when she switches between the two stances, she can get more damage out of it. So if you get hit with like 3 stacks, you're gonna have a good time. You're gonna have a very good time. Now the real question is, do you know what Tanya's doing? Kind of, yes. In the sense that
It's a lot of chip, it's a lot of range. She has a built-in parry that can lead to like an upwards teleport. She's got a kind of like spiral arrow move that she's always had as legacy base. The thing is with this character, she can end her strings in either an overhead or low, and if you respect the overhead, it's safe, but there's a ton of chip that comes with that. If your opponent starts respecting it, you can switch it into low, get that full combo launch and punish. And if I remember correctly, I believe that H-Dope was playing this character with Goro. Looks like we're running the double Goro. Oh my god, for the Shogun. Smiles and Foxy. But yeah, okay, Tanya's a really interesting character though, and I have definitely been seeing stuff regarding Tanya and Goro, because if I'm not mistaken as well, she's getting like, what, plus on block armored launchers? Mm-hmm. You can also get a, of course, because this is Mortal Kombat 1, you can also call out Goro at... Бараки убрали Чоп-Чоп, или он по-другому выглядит? Ну вот Чоп-Чоп похож на серию, у него есть серия 6 четверок, 4-4-4, 4-4-4. А так Чоп-Чоп, короче, у него сейчас назад-вперед 3, Чоп-Чоп, который двигается вперед. Это его броня. Flats on the ground, goes for the buff, gets the extension on the strings. And a very stagger-heavy game from H-Dope, choosing not to overcommit. Oh, goes for the teleport. Beautiful tech from Fish like Steve. Nice. Oh, gonna keep himself safe with the Goro assist ending in the overhead. Oh, goes for the lows, couldn't quite find a punish. Oh, down two, big down two, and goes for the chip. What do we call that move? The ballerina? What is that? Tilt-a-well. I'm gonna get tilted trying to say that all the time. But yeah, but here's the interesting thing now, like how does Steve respond? Because that last game was mostly a lot of H-Dope and a very kind of like a heavy phase of him establishing his game plan right out the gate. And I mean, even so, okay, adaptations are being made. Passive callouts unknown. Steve going for the hit confirm on the poke, trying to find the hit over here. That forward 2 is a very oppressive mid from Tanya. Yes, very good. Hits out into the flip, into the Goro, but the armor being well placed right there from H-Dope. Finds the extension into the buff. He's going to spend a bar on it. Yeah, going to be really nasty. Going to catch Fish like Steven. And the way that H-Dope just playing this character is so oppressive, so simple, and wow, this is such a H-Dope character. You actually get some. Yeah, I can see conversion routes from Goro, don't you? Yeah, it's really insane because he kind of covers any of the unsafe stuff, and I think in some instances can make up like way more plus. So he can keep enforcing that game, and of course the overhead low, kind of hold that, allows her to travel halfway across the screen with the flurry of kicks or the tilt-a-well, depending on what makes you most upset. And you know, it's just a really, really interesting character. He's really trying to get his offense going, but it feels like a lot of the time he is being disrespected with that armor. And rightfully so, I suppose. Found himself a little bit of a conversion right there, but H-Dope with the spinning low catches that, sets up the buff as well. We're seeing the armor, I think that's the Banshee dash, I guess I could call it, from Ashra. Oh, gonna get the stagger, not quite a full combo conversion off it. That might have been a bit of a rough drop, given the kind of situation that Steve has found himself in. He has the fatal blow to work with. You can see Goro start to make things safe. This is one of the craziest parts of this game, man. The fact that they can just roll out specials and strings, keep yourself safe. I think H-Dope might just be looking for a chip out situation, and there it is. That move actually does seem like it's really good for the chip situations. It is, not even for the hit, just for the chip itself. Because again, Goro just makes it really safe, doesn't he? You can be a little bit careless with this character, honestly. It's more of a patient person's character, too. Both kind of feeling each other out. Of course, both these characters with exceptional range. Just like Steve getting caught that overhead. Patience being shown by H-Dope, getting a full combo conversion. Splat to the ground, gonna go for the buff. 28% into the buff. I think that was a punish opportunity right there from Steve. Couldn't quite find it. Has to come off the breaker right there just to alleviate a lot of that damage with the forward 2-1-1. Так, ребята, все, простите, я сейчас баунти. Одним баунти запит... Воу, слушай, неплохо. Вау. На Танюхе играет. Я сейчас одним баунти запитаюсь, что-то целый день ничего не ел. Вот я проснулся, где-то после обеда ничего не ел. Один баунти, мне нужен один баунти. Understandably so.
Ашу комбо мы не увидим. А я не знаю, что-то прям... А чё? Как H-Dope так играет? Он меня удивил. Суп съел, да. Немножко супа поел сейчас. Dragon plays Tanya as well, right? I believe so. And then we've got another Tanya in top 8 anyway. But we'll get... Давай аукцион, баунти, Марс или Сникерс. А у меня только баунти есть, ребята. О, неплохо. Захват назад, да, спасибо. Это да, Маккенза. Ну вот я говорю. Ух ты, Танюха еще через F4 комбит. Слушайте, вот Гору, да, хороший камео. Гору хороший камео. Он, конечно, метр потратил. Спасибо, ребята, всем, кто зашел. Будем смотреть до конца, будем болеть до конца. Сумрак, давай без политики, ребята. У нас политика в чате не приветствуется. Гора восстанавливается год. А я не понял, а почему Кунлао восстанавливается 1 секунду? Почему его шляпа, который дает миксап, который дает прессинг, который дает сетап, который дает комбо? Почему эта шляпа восстанавливается 4 секунды? Почему эта шляпа восстанавливается 4 секунды? Hold this again, maybe looking for chip situation, but fish like Steve ready to draw blood with the fatal blow, but drops it. Unfortunately, doesn't get the full combo punish. Oh, just armors through it instead. And you know what's wild as well about this is because of how much Tanya's moves are being blocked as well. The amount of bar that's being built is insane. Oh, I like that. Using the back cameo as well for the throw, but gets another drop. Very Not quite the best. Can't quite maximize the damage out. Yeah, we are seeing like a lot of damage being left on the table. That's true, but again, remember, it's very early days in this game. Oh, that is a wave punish right there. Go for the armor, get a full combo conversion, and keep him mid-screen, go for the buff. Oh, not real punish off that. I don't know if getting that buff actually makes her safe, now I think about it. But you know, I've genuinely got no idea if it actually finds the overhead from there. Couldn't get any more damage out of that, unfortunately for them. Oh, takes a few extra seconds, plays off the beat, has quite a lot to work with right now, but Steve played a little bit. I mean, H-Dope sitting on full bar right now. Goro is still recharging, but 4-2 is going to catch. Excellent range. Некрос главный босс турнира. Understanding of the max range of that button right there. Very, very much so. I know that many people have also been extremely excited. Банит политику, правда, глаза колет. Нет, Сумрак, у меня, ребята, фановый, человый, кайфовый стрим, типа, уж мы не будем на стриме эту тему поднимать. Есть у нас модераторы на ютубе? Ник, привет. Или, может быть, еще кого-то сделать? Где турнир проходит? В Вене. Because obviously, currently, right now, with many people kind of seeing this character and the potential she wields, arguably say she's one of the strongest characters in the game. So, hopefully, you know, we're definitely seeing glimmers of that right now, but Steve has got quite a considerable amount of work put in. Unfortunately, these execution errors, I feel like what is going to be the real... Хамид играл уже. Да, он выиграл. Благодаря нашей поддержке он выиграл первый бой. Молодец. Into that far-reaching button right there. Goro just about whipping, couldn't quite keep them in. The block's done, and H-Dope is capitalizing. Рэм, это ты, да, Рэм? Давайте дам. Я говорю, политика, вот это все в чате сразу банится. Пожалуйста, там где-то
где-то там в пабликах, да, или политических каналах можете писать все, что угодно. Давай, Рэм, дам тебе модераторку, пожалуйста, да, если не сложно, последи. Спасибо. And we've just tied things up to a piece in what started to be an incredibly... Oh, that's a very happy man. I saw that smile on him. Putting in the work, but sorry, carry on. Что-то какое-то... Я не знаю. Они то ли они не доигрывают, да, то ли что. Ну, камбэк есть, камбэк есть. And it was dominant. And now things are starting to shift. It is even things out. I mean, we're down, and this is a losers bracket side as well. This is going to be the game that truly matters above all else right here in order to progress through the bracket. It is a massive do or die situation in that instance. So I don't blame H-Dub having his brother K-Top, of course, coming up, just giving a little bit of a coach. You know, this is exactly. Йо, это же K-Top. У него даже написано на спине. Это же K-Top, наша легенда на Рейдене. Я не знаю, что они тогда на моем турнире бомбанули. От Сакрона же, да, вроде бомбанули? Или от кого-то? Ну, братья хорошо играли. Но, ребят, я, конечно, всех этих людей, да, знаю, можно сказать, лично. Я надеюсь, вы тоже помните эти наши турниры. Там был турнир от меня. Европа против России. Вот, ну и там K-Top играл, H-Dop играл, вот, который сейчас на Тане. Again, it starts off very, very slow, and this is the beauty of it. The wait to see who overextends just by a little bit. And I think Steve just has that edge a little bit more in his strength, but Сайкс, это ты? Не, американцев нету, ну, это европейский турнир. Лучшие, так сказать. Сыны Европы собрались. Европа выиграла? Нет, тогда выиграла СНГ. Вроде так же, да? Я не помню, что там Мурка. Матчпоинт для Тани. Да, сетпоинт уже для Тани, ребята, 1 раунд. Ну, точнее, даже 1 удар. 1 удар. Греция, Влад Савельев, let's go. На самом деле, прям парни очень сильно, да, поддерживают, ну, свою страну за Грецию, постоянно топят. K-Top, H-Dop. When those first 2 games, I don't know if it was nerves, I don't know if it was discomfort, but he kind of struggled to get things going. But when he did, he kind of played him in one of those games. These are brutal matches that we have. Oh yeah, no, this is gonna be grueling. I mean, they've all been kind of crazy anyway, but like H-Dop versus Dizzy is gonna be a really interesting one. I know Dizzy does have a lot of experience fighting. У тебя с Некросом будет битва? Будет, я думаю, ребята, всему свое время. Ну, Некрос вроде неплохо играет. Я не уверен, что я сейчас смогу его выиграть. Я посмотрел видео, ну, он за Mortal Kombat взялся мощно. Especially with a character that, many do have a problem with. Many say he's good, many say he's bad. It's kind of that early phase of the game. Yeah, it's going to be another little rodeo that we've got in our hands as well, because we're going to see Tanya once again. But the thing is, I know that Josh has been mingling around with another character. I won't say until he's locked it in on the screen, but I know he has a pocket character that he might want to bring out. I'm pretty excited to see what happens anyway. Watching some of the pools matches that were happening earlier in the day, Josh was playing insane. Oh, my man was cooking. He was cooking. So I'm very excited to see what he's able to kind of pull out of his hat here. And Hamo's been playing really solid this week as well, might I add. He's been playing really, really well.
Yeah, and that's just the thing, right? Is that because of the level of competition that we've had over here, it's pretty much been a bloodbath from the beginning. Oh yeah, no. I mean, there's players over here that haven't even made the top 8, which is kind of wild to think about. You know, there's no Makaran over here in top 8 either. Yes, which was very, very surprising. Also, shout out to Makaran for making a lot of this possible when it comes to us on commentary. We do love you, brother. And I'm very excited to just see how this all. А, смотрите, там кубок сверху. Окей, мотивация такая. Я тоже для турнира, помните, был турнир на в клубе в Санкт-Петербурге, куда у нас все сильные приехали, кстати, который я выиграл. Я тоже там ходил, выбирал, там покупал разные кубки. Ну, их можно купить, да, вот такой кубок, который у них висит, ну, стоит, наверное, 4000 рублей. Там можно там можно, короче, написать там победителю виналити и все в этом духе. Джонни здоров, топим все кальяны за Хамида. Финалы до 10 побед. Йо, Денчик, огромное спасибо, привет. Финал до 10 побед. Нет, это не сеты, как у нас. Я говорю, вот наши стримерские турниры с возрождениями, я думаю, они должны были закалить Хамида. Я думаю, вот мои стримерские турниры, помните, с возрождениями и банами, я думаю, должны были мощно закалить Хамида, то что... И он должен сейчас заиграть, потому что после этого это все цветочки. Спасибо, Денис. Не, финалы до 3 побед, наверное. Финалы до 3 побед. Это не как у нас там. Финал был до 20 побед один раз. Финал до 3 побед. Привет, ребята, всем в кальянной. Спасибо всем за поддержку. Josh taking his time a little bit, but the thing is, like, whilst, you know, Tanya is kind of oppressive in her strings, he needs to get that game plan going, and right the end of it, that scaled so much! That went from rocket to... I think Josh did the down 2, thinking it would just kill. Yeah, 100%. Right? That scaled down to 9%. That was less than just a roll down 2. But, looking for those crispy cancels right now. Goes for the back 2, going into the cancel. Down 1 check, goes to the low. Another throw. Get that set up as well. I mean, just relentless at going for that wake up. Oh, doesn't get quite the full catch. Yeah, definitely has forced the break. The maximum range of Tanya. Silly range, goes for a big down 2. Can't get combo conversion off that, but we're gonna get the throw again. We're gonna get a sector set up. Yes, we are. Here's the trade, couldn't quite get the conversion off it. Brilliant, flawless block from so bad, so high. Catches the forward 2 into the back throw as well. Has Yoki to work with. Has Fatal Blow on deck. I think that's standing 3. Да, ребят, кто говорит про качество, у них у самих качество не очень. Я вот смотрю, действительно, немножко вырвиглазно. То есть считать это двойная компрессия. Лучше я это сделать никак не смогу, но вот у них такая трансляция. Это даже уже не от меня. Ебать, вниз 1, вниз вперед 1 хотел нажать. Что он там жмет? Вот. Если что, на Твиче там получше картинка, ну, я надеюсь, уж на Ютубе тоже. У них у самих трансляция, так сказать, не 4К, поэтому... Interesting. It doesn't seem, you know, nearly as versatile as many characters when it comes to that. Quite unfortunately. Whilst he's able to get the side switch and just like kind of crosses them up, it doesn't seem to be quite as practical as some of the other characters in this game. Head to air for no, it's going to end it quite early. Spin the meter. Maybe just choosing to hold on to it. Trying to overextend. Catches the flawless block. Gonna get the back throw as well. Has the corner pressure to work with, setting up the sector rocket. Здорово. Хорошего стрима. Йо, пират. Хамида. Привет, спасибо огромное. Я реально болею за Хамида. В прошлый раз, когда мы за него вместе болели, он на
Как этот турнир назывался? На виплее. Очень далеко прошел. Помните, эмоционально болели. Поэтому да, действительно. Спасибо, Пират. Спасибо огромное. Финалы идут прямо сейчас. Не узнаю никого. Ну как? Йоу, не целуй его, не целуй. Мы что-то не знаем про Хамида? Он что там? Adapting to those very quickly, right? I mean, both him and VGY just have that property to how they like to play. Invisibility started out. Oh, I didn't quite get it. Another throw tech going on. Yeah, just both just choosing to hold it straight, not wanting to challenge it at every single point in time, but getting another throw. So, notice how now that was a escape failed. Josh is getting so much mileage out of the back throw that I believe that Azerbaijan basically like, he's going to go for the back throw times. He's going to go for the sectors. You're going to have to hold what comes next. There is actually he's mixing it up again. There is so much mileage coming out of the strike throw game that Josh is enforcing. The Goro throw not going to work out. Get off me. Throw tech from Josh right there. I don't even know what that was. Yeah, I believe that's a back 2-3 and oh, going to have a chip. Cool. Ощущение, что ребята слабые на Бардо, спасибо! комбо по 200-300. На недавнем стриме Смоук, который заставил тебя бараку взять, был намного сильнее. Спасибо. Это так только кажется. Спасибо за стрим. Спасибо огромное, Бардо. Вчера играли, да, против зрителя на Смоуке. Он сказал то, что профессионально раньше играл в файтинге. Он действительно заставил меня взять бараку. Ну тут, ну я думаю, эти сильнее, но... Ну, возможно, еще не разыгрались, я не знаю. Но вот... Есть парочка игроков. То есть пока что, да, эта пара не хай-тир. Прям не супер топ-тир. Но там есть ребята, вот... Действительно, по типу Азербайджана, по типу лоу-коридора, по типу видеогеймза, которые покажут жар. That was 2 bars spent. Oh, excellent duck and for the swag. Oh, there it is. Hold that. Oh, and gets a nice little reset using that sector homing rocket, spending the entire cameo bar just for that one move. But it does come in handy for reasons just like that. Flawless block to mitigate a lot of that chip damage. And now Sector is back in play right now, but ooh, downfall. We're gonna get a full combo conversion off that. It's crazy. This character's got some real crazy stuff he can reinforce. Down one, double down one, goes for the sweep. End it in the overhead. Starting the Guess invisibility. what is it? Yep, low overhead. Get that breaker, get off me. Go back in play once more. Comes forward. Самый сильный мув у Смоука, я думаю, это действительно шашка усиленная. Я думаю, у Смоука самая сильная вещь — это усиленная шашка. То есть ты кидаешь, да, ты кидаешь под оппонента, возможно, даже из какого-то прессинга, да, из какого-то миксапа. О, да, о, красиво добил, красиво. И потом миксуешь его как хочешь. Currently 2 off to Josh TQ, but so bad, so high. Definitely holding up very, very strong against him, but can't quite get the end of it, I would say. Oh, time to guess. Invis with a sector rocket. It doesn't matter when the spin comes into play. Well, so Josh gets the opening in, gonna get full combo. Я очень надеюсь, что... Oh, the flame reset. Что сказал Хамид на ушко стриту, что он начал проигрывать? Я не знаю, может Хамид не хотел его видеть в финале. Не, ну тут видно парень, так сказать, может быть, не прямо из высшей лиги, да, может там больше по фанчику играет. Ну Джоша, да, мы знаем, раньше там катал. Не знаю, что там за мутки, Денис.
So bad, so high. Я очень надеюсь, что Хамиду получится поднять больше бабок, чем я вчера на сете с Михаком. О, неплохо, неплохо. Now, whilst you do lose a tiny bit of health from having burrows, it just seems so good if you can put you in instances where she's plus or safe. That was a nice tag on the back throw right there. Gonna catch a throw counter for themselves. Keep Josh in this corner. Goro making sure of that. Yeah, Josh definitely has a lot of work to put in order to bring things back. But again, when you have a character like Smoke, just like a 50-50 monster, you gotta be careful. But yeah, beautiful stuff from So Bad So High, and I believe you can push it back in the corner to close this game. Still in the fight. Why was that animation so sick? Oh, gonna caught a stray rocket. Stuck in a little bit too much hit stun right there to actually get anything to convert off of that trade. Get pushed further into the corner. Oh, jump free, gonna get a conversion off it. Just for the low. Just moving back and forward again. Don't quite get anything off it, but the rocket trade definitely in Rush's favor, not wanting to take any big damage. Big down two. Oh, gotta go. Did he spend the bar? He did. He did the thing. He did the combo trial thing. That is the first time I think I have seen that post-release. I cannot lie. Big duck. I'm pretty sure that button is a standing 3 from Tanya, but regardless of what it is, we're going to see a big conversion right here for So Bad So High. Repositions towards the corner. За Сайрекса в будущем можно будет играть как за основного персонажа? Я не знаю, ребята. Если бы ты участвовал, кого бы взял? Бараку, может быть. Может быть, тоже взял бы Бараку, но, конечно, неохота играть. Видите, Соник Фокс там просто нон-стоп дрючит Бараку. Ну, потому что понимает, да, силу. Привет, привет, красопет, нормально. This is going to be the end of their run, and Josh is going to be advancing on to play against Laura Corridor in the next match. But even so, you know, round of applause for So Bad So High for coming in and doing a fantastic job. Спасибо, ребята, всем за фоллоу, добро пожаловать. And of course, Josh himself, clearly very happy that he managed to go forward. I knew. Так, у них гарнитура, аудиотехника, BPHS1. Completely different character for this matchup. Oh, really? Yeah, I won't say. I'm keeping it on the nose, just in case he does. Spoilers. Yeah, can't talk about that one. He knows all the lore. I know nothing. Почему ты не играешь в турниры? А может, будем играть в турниры? Ребят, пока игра только стартовала, я не знаю, куда вообще нас жизненный путь, да, в Mortal Kombat 1 принесет, так что все возможно. Кстати, возможно, сейчас Хамида покажет. Очень большой шанс, то, что сейчас будут играть в видеогеймс и МК Азербайджан. Yeah, no, it's been a really fun event to be at. This is my first time over here, which is very long overdue, and obviously like shout outs to Storm and the Hodgka and the rest of the team as well for being able to put this on for us and having Mortal Kombat be that main event. Yes, especially in like how they've timed it extremely well for the release of Mortal Kombat 1. And I think I'm also just in general extremely surprised at the level, like the high level of play, as well as the hall itself, because we're in a lovely venue. I know that Binance been through a few venues here, but it looks absolutely gorgeous, and I cannot praise the team nearly enough for putting together what they have. And, you know, спасибо, Spoil. Да, ребят, сегодня мы на кайфе, да, сегодня, так сказать, смотрим этот турнир, болеем. Вот это интересно будет. Вот это интересный бой. But this is going to be an interesting match. Like we were talking about before as well, if you've only just started tuning in right now, we are doing the top 8 for the anality. Спасибо, ребят, всем, кто подписывается. Добро пожаловать. Добро пожаловать в наше логово. Хамид на турнире. I don't know what it's like on the flip side. I don't know how much H-Dope has actually played against Molina, let alone, but to be honest, H-Dope and K-Top are both lab monsters. They are prolific in the scene as a whole. It is incredible. Looks like we can jump right into things. That low hat going to get the backwards throw as well. But yes, no, I believe familiarity may be a really big factor in this matchup between the two. How much does he know? The fact you can just get away with ball roll like that.
Никогда не Воу! интересовался файтингом. Но на Воу! твои стримы залипаю уже Борду, несколько огромное дней. спасибо. Нравится атмосфера и адекватный Спасибо, чат ребята, динамики. всем за поддержку, спасибо всем за донатики. Если, ребята, нравится работа, если нравится, да, вот, Kombat Guide, вся вот эта деятельность, я очень благодарен, Спасибо. Тут на турике всего одним персом играть можно? Не меня. У нас самый адекватный чат. Можно играть, да. Это вот Денис на моих турнирах запрещено играть только одним. А так на этих турнирах можно играть. Это вот иногда у меня на турнирах запрещено играть, да, только одним героем. Здесь они делают все, что хотят. Бардо, огромное спасибо. У нас самый адекватный чат, да, и самые адекватные донаты вообще. Во всем СНГ, When I was playing against Dizzy earlier, you were saying that the forward 144 into the low hat, like when you cancel on the first hit into the low hat. Ой, Андрей, ну я не знаю, может потом, да, но не сегодня. Привет, Аксел, здорово. Maybe you just want to challenge that range that Tanya has, just throwing things out. I think so. I think, honestly, Dizzy just seems like he's opening up space to allow Kung Lao to regenerate, have that cameo bar accessible, and use the low hat. For anyone that doesn't know, the low hat is +2 on block when you're using it point blank. It becomes more plus the further it travels and you block it. Gonna get hit, gonna get the breaker out of Dizzy quite early in this last round here. There it is once again. I'll go for that. I like that. You don't have to respect the low hat. Спасибо. Actually get a punish on the teleport because you're airborne. Yes, this is something that Dizzy now needs to keep a mental check of and kind of adapts, but wants to have the corner to work with, gonna drop around it. That was a really nice duck on the stand 3 right there. Dizzy gonna find the hard knockdown over here with the forward 4. Raw low hat. Как оценишь пики игроков? Милина мне нравится. Таня, я думаю, так себе герой. Привет, Честно. Дебра. Я тоже один. Воу, Сунь! А что твой ник означает? Это город какой? Спасибо. Суньхучай. А что это, типа какой-то город? Суньхучай, я не слышал. Спасибо большое. О, Марио, здорово. Таню больше нравится из МКХ или МК1? И почему? Блин, вот по геймплею примерно одинаково. Вот если именно, да, оценивать такую механическую составляющую Тани, визуально мне нравится больше в Mortal Kombat X. Здорово, Джонни. Эльвир, Когда здорово. будешь проходить испытания башен на высоком уровне сложности? Спасибо, Эльвир, каждый день мне пишет. Каждый день получаю десятки сообщений. Джонни, я подписывался ради испытаний башен. Джонни, когда будет мега-челлендж, да, продолжение мега-челленджа всех башен без проигрыша Mortal Kombat уже с новой игрой? Наверное, будет, Эльвир, наверное, будет. Сейчас немножко времени пройдет. Башни, ребята, вернутся. Я думаю, то, что вот зачем многие, да, подписались. Баунти. Спасибо, Эльвир, спасибо. Find the reposition, start knocking Dizzy towards the corner, catch out on that damage. But Dizzy's been using these wake-up buttons so many times and getting so much mileage for it as well. This is going to be a lot of damage right here into the hard knockdown. Да, вот Милина, мне кажется... О, господи, какая грязь, пиздец, какая грязь. Лоу шляпа и 1-2. Я надеюсь, Хамид будет готов к этому, если вдруг еще раз с ним встретится. Такая грязь. Дима! Hello, Джонни. Надеюсь, у тебя все заебись. Будет Да ли когда-нибудь МК-10 и как тебе Спасибо. МК-1? Спасибо всем, ребят, за подписку. Виналити.
Турнир. Yeah, Finality Tournament. Будет. А будет Mortal Kombat X еще. Как немножко хайп по Mortal Kombat 1 спадет, МКХ еще Джонни запустит. за стрим, брат. Хамид изи заберет. Пока что так. Вот я почему-то думаю, то, что Хамид обыграет точно видеогеймза. А если он сейчас следующий бой выигрывает, то он уже в гранд-финале. Он уже в гранд-финале. Спасибо, Great Master. Джонни, какие башни? Го аукцион крутить рулет. Я же делал аукцион. Я делал аукцион на следующего бойца в Mortal Kombat. Полный провал. Полный провал. Никто ничего не хотел. Я делал аукцион, Денис, как бы, если вы не хотите, типа, а чё мне опять придумывать? О, прикольно ушел от шляпы. Я же делал аукцион, я делал аукцион. Ух ты. Блин, молодец. Правильно уходит, конечно, от шляпы, но если он это заблокирует, если Дизи, да, это заблокирует, то там паниш будет на 50%. Дима, это скоро будет. Ну как фильмы, один фильм там. Скоро посмотрим это. Это замечательный фильм. Лока прикольная. Арены в Mortal Kombat 1 топ. Хорош. Mortal Kombat 1 пока что вот для меня ощущается как Mortal Kombat X. Вот реально, как бы ощущается как Mortal Kombat X. Просто, вот действительно, да, все сломаны. Используй камео нон-стоп. Нон-стоп, хардблокабл ситуации, да, пробую это блокировать. Эта игра намного больше похожа на Mortal Kombat X. Вот в плане философии, да, в плане того, что сейчас происходит на экране. У меня вопросов нет, поэтому болеем за Хамида. Здорово, Кай, бро. Много людей болеет, поэтому кто болеет, выздоравливайте. Да, вот у меня сын и жена тоже болеют. У меня сын и жена тоже болеют. Я не понимаю, что за дрянь. Я не понимаю, что за дрянь происходит. Спасибо, Кай, давайте, не болейте. Не болейте. Блин, я хочу, чтобы Таня победила, но это вряд ли. Вай, браво, ладно, и топ, молодец. Молодец, парень. Тройкой ушел, тройкой телепортом ушел от этой говна шляпы. Ну да, здесь уже, конечно, проверять вечно не получится. Ротавирус, да, вроде так. Вот тебе, пожалуйста, хардблокабл. Эта игра как будто все играют на Куанчи Саммонере. Вот Mortal Kombat 1 это как будто все играют на Куанчи призывателе. Ставит шляпу, шляпа лоу, 1-2 оверхед, и все, просто, если ты не угадал, ты отлетаешь. Аноним, привет, бро. Есть МК-11. Хочу в ближайшее время купить МК-1. Есть смысл начинать тренироваться в 11, пока не купил МК-1. Раньше вообще не играл в МК и файтинге. Супер новичок. Ну, конечно, надо скачать Kombat Guide 1, да? Ребята, я надеюсь, все скачали Kombat Guide 1. Я надеюсь, все бота в Telegram себе занесли. Я надеюсь, все его открыли. Первый совет Kombat Guide 1, там камбухи, может быть у нас там еще и другие разделы появятся. Ну понятно, там фаталки, бруталки.
did a lot of damage to people. Зависит от того, как много тренить. Аноним, если ты хочешь, да, потренить в Mortal Kombat 11, первое... Ты видел, как у Сейчас отвечу. Комета Клая за пару сек восстанавливается? Что за шляпа? Это жесть. Вот это настоящая жесть. То есть 3 секунды. 3 секунды на восстановление и новый миксап. То есть шляпа не дает ударить, шляпа дает комбо, шляпа дает плюс еще, плюс 2. Если бы Оля играл этот турик, всех бы на Китай не посадила на веер и крутила бы на все 360. Я отговорил, короче, Олю, чтобы она не ехала на этот турнир, Денис. Да. Спасибо. Вот, короче, в Mortal Kombat 11 ты, короче, пойми, как фреймдата работает. Ты пойми, как фреймдата работает, да, скорость ударов, как можно наказать, что можно наказать. Вот если с этим ты разберешься, то это поможет Mortal Kombat 1. Что за Combat Guide? Ссылка на Combat Guide в описании, ребята. В Телеграме вводите Combat Guide 1. Combat Guide 1. В App Store вводите Combat Guide 1. В Google Play вводите Combat Guide 1. Мое приложение. Ой-ой-ой, за рептилию играет. Окей, интересно. Get full combo conversion into the restand. Gonna go for the invisible setup once again. All looking for standing one. Is this the character you're talking about? No, but I'm still very pleased that we did see the reptile. And Спасибо вам, ребят, за поддержку. Oh, me too. It's great to see Size off back in the way he is, and gonna get a full combo conversion. Топовая рептилия, ой, не знаю. Интересно. Wasting so much time for that net as well. Law did still manage to find himself the Shadow Kick, gonna find a punish as well on this. What is that? Is that a slide down? Is it a death roll? Yeah, the death roll. Back 4-4. Beautiful stuff. A lot of pressure and chip damage. One just gonna keep staggering him. Not wanting to overextend. Doesn't quite get it. Doesn't get the switch around. But at the moment, it's death territory, and there it is. Тычка спецприем, классика на века. Тычка спецприем, классика на века. Stop. Goes for the big back two, gets off this 50-50 son, restand into death cradle. I don't even know what's spinning him. He just looks like he's just going through the motions. There we go, just checking. A lot of buttons being pressed. That back 3 as well. The back 3 one's a really good string for Reptile. It really is. Goes for the side switch. Doesn't want to keep himself in the corner. That's really where Law got so much mileage and damage out of. Gonna push him back. That's our extension challenge. Get the back throw. Get away from me. There it is. Oh, challenges the ball roll. Wake up. I respect that. Motaro being set up with the triple projectile. To the invisibility, the back oh, there it is again. Интересная рептилия. Интересная рептилия. Интересная находка. Рептилия и Мотаро. О, использовать Мотаро, чтобы активировать инвиз. We've been noticing that, like, obviously they're training partners. How much stuff have they secretly been keeping away from each other in a competitive atmosphere? Yeah, that's a good point. See you, Motaro. Great to have you back, bro. Motaro also gives you the fatal blow. He can trigger that, right? Does that benefit Reptile? Do you know? I don't know if Reptile is so slow that he wouldn't be able to get it off with certain conversions, but I know that that's what Motaro can offer you. And Josh gonna find himself the hit, forces the breaker out of lock corridor right there. For a very cheeky side switch right there as well. Oh, beautiful whiff punish, double conversion into the restand. Видеогеймс бахнет, Хамида нет. Man, Reptile's combos look so cool. Yeah, keep it safe. Видеогеймс не бахнет, Хамида. Кто вообще такую чушь вообще пишет? Yeah, this is really cool, man. Like, again, this was a character I did not expect to see him bring out. Почему кто-то решил то, что видеогейм сильнее Хамида? Heroes play Reptile Motaro in a recent UK local. I believe so. I believe it was at the Hyper Combo. I think it was, which is also, coincidentally, the first offline tournament that Josh ever went to. Maybe not for
Mortal Kombat 1, but for MK11, where the patented clip is of him doing that evil grin while playing against VGY. I just felt VGY in the crowd, just like a simmer of hate just erupt in his heart from knowing that. And we're jumping right back into things for just a few seconds. Maybe want to take a few. Это реально Макаран на заднем плане. Недавно попался с Макараном в лиге. Не буду говорить, ребята, что там произошло. А подожди, а что, Макаран вылетел? Если он тут, по-любому зарегался. How are they familiar with each other? We've been seeing Josh play Smoke the entire tournament, but we've never seen him play Reptile properly. And you think this is what he's been kind of holding this character on for? It's like a pocket surprise that maybe his teammate might not be familiar with. Maybe that, or maybe it's, who knows? I'm not familiar enough with Smoke to know if Smoke just really isn't great against Johnny. Very possible, but uh-oh. Into the punish and the side switch as well. Oh, gonna go for the invisibility. Guess what? Привет, Джонни. Покер, как ты? Ты сегодня болеешь за Азербайджан? Нет, я болею за видеогеймза. Так хотят услышать, да, мой ответ, хейтеры. Нет, я болею за видеогеймза. Нет, нет. Конечно, за Азербайджана болеем. Спасибо, Покер. Respecting it for a while, so you can kind of get away with using something so slow, and if it works, sweet. If it doesn't, you haven't lost anything. Yeah, and talking about Mataro there, he is back once again. Gonna go for the big pull, big knee into the restand. Gonna go for the invisibility. Oh, what's gonna be? Gonna be low overhead into ball. Oh, doesn't get the restand, and beautiful bait on Josh's end. Push him deeper into the corner, restand. Camouflage himself up. Gonna have the Mataro cameo. Комбо на 22 урона. А, можно было еще тупее рептилию сделать. Комбо на 22 урона, в то время как Аша комбит на 400. Или Рейден комбит на 500. Окей, вот 2.27, да, это почти оптималка. Catch him, stop all 3 bars. Check. Josh being very patient right now with the pressure breaks, the throw. Go for the ball once again. Of course, with the Mataro assist with the 3 shots, it does use up both cameo bars, and it's that damn good. He is almost in action. I mean, Josh seems like he's really comfortable just playing the neutral without needing to constantly use a cameo. Yep, just look at him being so comfortable, just choosing to hold the block, doesn't need to challenge it, doesn't want to overextend, gonna use both, but gonna challenge it. Как Матара открывается, надо играть. Надо, ребята, просто играть, повышать свой аккаунт, и вам откроется Матара. Хороший блок, хороший реверсал. Все ебанет. О, Малорик. Малорик. Слушай, я не понимаю, он выигрывает. Он выигрывает на этой рептилии. Мне просто инвиз у рептилии тоже не нравится. Очень долгий. Арис сидит, лол. Арис сидит. Вот он. Что он там делает? Что там Арис делает? What the change is going to be, but it looks like you're going to see Kano. You actually don't see a lot of Kano these days. No, I think a lot of the times you saw him during, like, you know, the stress test during the beta, but in all fairness, I will say currently the flavor of the week is Serena. She does kind of. Надо было ему тоже кепку одеть, да, босс. She allows people to get FBI. Conversions like into combos, right? There is the elbow dash, as you did point out, just for the end of the last game, but now looking for those 3 shots. I really like that, using the projectiles to be able to just set yourself up for the invisibility and bring in for a big conversion over here. 32% in the corner. I gotta say, there's something so swaggy about being able to pull off your combos whilst you're invisible and still not see your character. It's like he has to see him and Привет, Джонни. Как ты думаешь, Хамид в раздевалке качалки бахнул бы видеогейм через азербайджанский зажим булками? Что? Хамид в раздевалке качалки бахнул бы видеогеймза через азербайджанский зажим булками? Нет, наоборот. Ты немножко по-другому ситуацию оцениваешь.
and parry properties. Ситуация противоположная. Полностью противоположная ситуация. Я не понимаю, откуда эти хейтеры взялись. Сейчас, окей, следующий бой вроде. Следующий бой. Ваш видеогеймс, да, вот кто это пишет, донатит. И МК Азербайджан. Сейчас увидите, сейчас увидите. Yes, but I believe that maybe Law has purposely gone for Kano just for like the star combos, like what he can get as people figured out really some of the craziness Johnny can get with Kano when they're put together. Oh, that could be a possibility, but his star gauge is looking relatively low right now. I'm not really sure how much of a possibility that's actually going to be, you know, with his tournament life on the line right now. Well, it is a micromanaging aspect, so I can imagine he's probably trying to find a situation where it works, but no, that's one round of peace at the moment. That was a good round for Law as well. Definitely like he really needed. Kind of needed. Oh, this corner pressure is overwhelming. Josh is struggling with it. Oh, no one home and they're down two. Get the forward throw. Just keep him in there, not wanting to overextend it again. This has just been all Law corridor, but to get that forward throw, get off me. Opens up quite a considerable amount of space, but no one home on that giant ball. Absolutely fearless jump in as well from Law corridor. 35% forces the armor out of Josh. Yeah, looking to cover himself with Kano. I love that. That was sick. That was very, very, very smart from Law. Like I said, we have a game on our hands. We really do. We have a game on our hands, and you can see Josh kind of think of his options. Looks like you can jump right back into things, I believe. Yep. That was that thing I really, really respect about how the way like Law plays the game as well is that even when things are kind of stacked against him, he never relents on how aggressive a player he is. He recomposes himself really well, very quickly, which is quite surprising in that sense, because the first few rounds, obviously, he looked a little bit flustered, but by going back to the character select, taking a few of those. Спасибо, ребята, всем за фоллоу. Ждем боя. Ждем боя нашего пацана. Я надеюсь, это следующий бой будет. Oh boy, Law's putting in the work here, and that might be worth it in the end game considering the life lead, but you definitely don't want to throw things away this early on. Gets caught the overhead. Force the break. I mean, I kind of like, I respect the decision to use, yeah, I mean, okay. So I respect the decision to use the unsafe star power right there because he was in chip territory. So Law probably thought to himself, back it up. Get as much as you can. Like, you know you're gonna get punished for this, but now it's the best time to do it because you know you can still win the round. Ух ты. Видеогеймс откуда? А тоже Англия. Он брат вот этого Джоша, который сейчас играет на рептилии. Неужели не наказать усиленный бег? Может быть, там есть флоус блок? Джо, спасибо за стрим. О, Сапелкин, спасибо. Что? Пробил бы видеогейм сзади зажигательным. Что? Что ты несешь? Что ты, сука, несешь? Подожди. Джонни, спасибо за стрим турнира. Хамид бы на арте. Ой, не-не-не, ребят, давайте. Не-не-не, такие темы. Осуждаю. МК-11 отличается от МК-1 в плане приемов. Да, да. Ух! Ух! Фига. О, нет. Блин, а чё? Ребята, все что ли? Братик поплыл? Кстати, у Джонни Кейджа как будто урон, да, повысили. Ну, тут я не знаю, чему он радуется, конечно, за Джонни играть. За Джонни играть намного проще, намного проще. Tom throwing them big swings right now, wishing he was on the stage. But we're going to go right back to the character select screen, and there's the character I've been mentioning. There's Johnny.
So this is gonna be interesting. Obviously, Law's locked into the Kano pick. We're seeing a Cyrax pick for Josh. So Josh is winning with the white pants. Lawcore is the winner with the black pants. Just to avoid any confusion, because it looks like their taste and shirt was exactly the same. Yeah, but here's the interesting thing. Josh, if I am correct in this instant, I think that Josh kind of learned Johnny from him. I think so too. So this is the. I think he could play him like a little bit like during the beta or something like that. I do believe so. He did learn him more. So Josh definitely has quite an uphill battle in that sense, because he did learn this character specifically to deal with. Подожди, они оба на Джонни Кейджа, ну понятно. I don't know if I entirely agree with that decision, but we're gonna have to see how it is applied here, because Josh is a very well-rounded player in that instance. If it works, right? If it works, man. Uh-oh. Squeezes the breaker out of him. Now, if there's anything that Josh definitely has on deck since the last game, it is the movement. It's the spacing, as we said. Weaving in and out and getting that big maximum damage locked in on the board. That's match point for Josh. Yeah, he's found himself back over here in this situation. Lawcore is going to have to really fight out of this one. No punish on the nut punch right there. Yep. Oh. Yo, does get the catch and get a conversion off it. Ooh. I have no idea what I was looking at, but it was sick. Cheeky little 33% right there. Josh looks like he has all the pressure right now. He's got Law trapped in this corner situation. But we'll try to go for the anti-crossover jab. Didn't quite work. Law with the early jump kick. Escape failed as well. And the forward throw spends the bar to get the conversion. Law does not have breaker available until now. And he still had to eat a lot of that damage for free. Yeah, good of Josh to force it out of him, but we got... Oh, this might be it, actually. Oh, the combo, but the ender, but the 4-3 to close things out. Oh, I was looking for it. There's no hug here, just a handshake. Fair enough. You know, nothing worse than playing against your teammate and having to eliminate them, but big shout to Storm right there in front. Это же Шторм, верно? Я помню этого паренька, играл на Такеде в Mortal Kombat X. Statement sent. I mean, Josh... I love that. On a personal level, for Josh, I think this meant a lot to him, because, I mean, he has a lot to thank Law for in that instance, but he definitely needs it. And off he walks. Почему не использовать Fatal Blow? Ну, чтобы его использовать, нужно подловить момент. He completed Mortal Kombat 1. He completed Mortal Kombat 1, but things looking very interesting as we see one, and I believe we're back on winner's side. This is going to be a bloodbath. Опана. Don't do that. Так, все, МК Азербайджан против видеогеймза. Ладно. Это вообще игра на выход в гранд-финал. These two are so good. Both of these two have been a fan favorite in NetherRealm's history competitively. They're such nice guys, and their team compositions are nothing but pure malice. Oh, 1,000,000%. But at the same time, I don't know if VGY is going to be playing Shao, if he's going to be playing Havoc, or if there's something else in the works. Because admittedly, I've only really seen him play Shao. I saw him playing Havoc in casuals and stuff, but I never expected him to actually pull it out in tournament. I thought he was just playing Havoc for fun, really. Yeah, to be fair, when you are at that caliber of play, you can basically kind of apply that to most of the characters. You think Давай, Хамид. Respect the frame data, and it's your own applying. Я думаю, он сейчас заберет. Давай, не дай себя накормить говном. Я уверен. You know what? I just realized. Do you think the kinder he is, the better he becomes as a player, like maliciously, unintentionally? Is that like the scales that we're weighing things out? Very, very possible. Well, of course, before we jump right into these games here, we do recommend please following the Banality Twitch channel as we are right now. А что там они кириешки рекламируют? Драгелинус. Видно местные кириешки. Да какой на клаве? Они все играют на DualSense. Вон, белый DualSense, как у меня. Don't do that. Yeah, no, I have to. Okay, let's weigh this out, shall we? О, пошло дело. Давай, не дай себя засетапить. Вперед, это бой? А, нет, ладно, пока что это не бой. Почему Азербайджан не играет под белым Что там? флагом, как русские? Не рус, спасибо. Почему Азербайджан не играет под белым флагом, как русские?
То есть он из Азербайджана. Maybe that's probably why. Oh, you know what? We've tracked that statement. We are back with the. Да, вот это, конечно, политика двойных стандартов. Ну, то, что там заставляют, да, флаги менять, еще что. А я не знаю, скажем, если кто-то бы, да, из России вот приехал, интересно, заставили бы поменять флаг? Это надо спросить у организаторов. Так, все, поехали. Поехали, поехали. Ух ты. О, интересно. Йоу, он взял страйкера? Слушай, ладно, ладно, ладно. Очень интересно посмотреть. Я так понимаю, страйкер тоже сейвит. Страйкер тоже сейвит клинки бараки, поэтому... Может в этом... О! Ах, блин. Я надеюсь, короче, он сейчас просто на Шаукане говном не закормит. У Шаукана очень хорошее колено. Типа, чтобы прям перебить броню. Но смотрите, со страйкером, я так понимаю, такого урона не будет. Но зато вот есть вот такой прессинг. Со страйкером нету такого большого урона. Но есть прессинг. Ладно, 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 ладно. God, he's so cool. Jump into the next game. Beautiful whiff punish point blank in the face. Get off me, striker. He is without the axe right now. I know he can recall that, can't he? There we go. Yeah, because it does come back over. О, хорош, хорош. Вау. Вау, вот эта техника. Allows for a lot more pressure from this character. That is an overhead. This character does have a. Вроде Матару можно наказать. Блин, какой-то этот, да? Could he die from this? No, he will not. At 35% almost. Essentially, when Shaolin starts, he gets a bunch of 50-50 options that can Ай-яй-яй. Ладно, ладно, первая игра. Может быть, все-таки Саракса взять, да? Ну как-то. Call it up, slam it back down, which is basically an overhead low, so you kind of like fuzzy it. And the timing on it can be really tight as well. This character is really overwhelming, and it completely kills armor. He also has one of the absolute coolest like win animations in the entire game. Oh yeah. Saying that big shout out to NetherRealm for that, because again, so much of this game is just so superb and beautiful. He has opted to swap for Cyrex though. I will say that I wonder what the thought process was behind like the striker pick. I think we can kind of like see elements of what he was trying to взял. But now да, Сайрекса, ладно, пофиг, не придумываем. Oh, 1,000,000%. And here's the thing, right? In terms of the Пипец. Шаукан с Матара 1050 здоровья. Of course, the Mataro does take the 50 off it, but in this instance where every bit of damage matters in order to bring things back, I think it was a wise choice to switch to the Cyrax here. Very, very slow, methodical. Then at one choose to overextend, overhead. Как же больно, как же больно. Goodness. Yep, that is a real legit thing. Catching you to overhead, the Mataro cameo is very, very useful in that instance. The axe is going to come back. Давай, руби. After this combo, full combo conversion. He gets the down into the EX down forward too. He's going to find the extension with the Cyrex chopper too, and in a hard knockdown. That's so much damage. All right. Oh, he actually blocked it. He blocked it. He like the oh no! Oh yes, he has to block. Yeah, he has to break that. Goes for the chopper. Oh, looks for the low this time. Great blocks. Does not catch him out of the air. Gonna go for the back throw. Get away from me. And this is it. Yep. Дави! Oh, but again, that health deficit. Хорош, не бойся, не бойся. You know, that's actually one thing I barely see people using with Baraka is the overhead. I think it's because other tools just work like so well, and people just tend to block the overhead, but working in the final moment for him right there. True, and you have so much to look out for in that. Надо взять еще один раунд. Like, he's just got everything Baraka has, just makes him so well-rounded, but man, BGY looking to put in a lot of damage right now. Блин, очень хороший урон у Шао. Так, ну что, миксап с оверхеда? This combo looks sick. BGY looking to set play right now, catch him out. Слушай, антиэроднеркой, да? Такой далекий удар, такой высокий удар. Хотя по анимации кажется, то, что не попадет.
It seems like it's also really interesting because Xiao's, you said that was a stand Hey, too, you. right? That button right there. Yeah, you can stagger it. Very far-reaching button, and what a conversion off it down to as well. Yep. Also, can we appreciate how amazing music is in this game, man? The music bangs. It's so good. Хорош. Okay. Does it get a cool combo conversion? Oh, BGY saying I can block it. Alright, starting to. Yeah, as they're just staggering these back threes, and for anyone that doesn't know, when you use back threes, Обратно кинул, молодец. in the position you were before you did the step in. No, here's the crazy thing, right? It doesn't matter whatever throw Azra's can go through, it does damage. So BGY is just pick, he's going to keep me in the corner, or is he looking to throw me out and do 20%? Oh, That's more the entire string. string rip. About the projectile. Одно касание, бро. Not want to overstand overhead, and there's the overhead conversion time. Ладно, метра нету, That's метра actually нету. really cool, then, using the Motaro just to be able to convert off of that into higher damage. Yep, it's one of the things I believe Хорош, is всё. exclusive with him, but this could be death actually. He gets the timing think correct it with is. Cyrax. Тычка спешл зарешал, тычка спешл зарешал. Yes. Счет 1-1, счет 1-1. Ending with the overhead, as we love to see it. But it really is back and forth between both these guys. It seems like they're both playing such high-pressure characters anyway, but by the time either of them finds a hit, it hurts, and they're putting themselves into a really, favorable situation that the other person doesn't really want to be on the receiving end of. And VGY once again confirming that overhead with the Motaro cameo, able to find a damage extension by spending the bar over here, making him eat that thing with his abdomen. Doesn't feel very comfortable, but 33% on the board for himself, so VGY is the one enjoying that one. Yeah, big Tommy hurty energy, but just press the buttons. 2-1, getting a full combo conversion. Oh, gonna go for the knee. Looks for the low overhead. Has not brought this out. Вау, вот это комбо, конечно. Slams it back into the axe. Ends the Комбо round. мощное. I'm gonna be real with you, Callum, with chat. I have no idea what he did. У Шаукана очень далекие удары. У Шаукана очень далекие удары. That was like shades of Ares all over right there. Smiles in Mr. Aquaman. Big shout out to him in the Coliseum, of course. Bringing it back. Хорош. Oh, there it is. Gets caught by it finally. Time for big damage. Getting locked in on the board. Oh, that's missed the end conversion, but I mean, 29% is 29%, but BGY full screen looking for that damage buff at the moment, trying to get poked out of it. Keep himself safe with the Cyrax assist, goes for the overhead. Интересно, бэк, это получается у него... Это получается у него это, да? Добей, 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 добей. Yes, 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 хорош, хорош. Every single touch hurt so much, and that came off a stand 2-1. Назад 4 как будто на плюсах. Вот у Рейка вроде тычка, подсечка плюсовая. Неужели здесь тоже? Ебани в этот телепорт 2-1. Время спецприема. Спасибо, Джонни, сейчас отвечу. Спасибо большое за донат. Сейчас после сета отвечу. Oh, no one home, but big back two, gonna get the conversion into the knee. And he did this with the buff active as well, right? Didn't have the bar to get any. I'm pretty sure you get the extension off that, right? From the ground pound. I believe so. Pretty sure we've seen him do that. Хорош, хорош. All right, that's a pretty life bar you got there. What a shame it'd be if you got hit with a Cyrax right now. Вот это урон. Молодец, хорошо. И все, крути, крути, крути сучку. Крути сучку. Нет, 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 не добьет же. Ладно, вроде не добьет. Рискнул, конечно, не увидел то, что Сайрекс. Хорош, хорош. Вот это да, вот это да. А что, он против своего брата болеет? Молодец, Джош, давай, давай, болеем, болеем за Азербайджана. Then eventually the axe is going to have to get back into your hand, and then you're going to have to readjust. Because effectively, Shao in this game is a stance character. Этот ждет, ждет. У Шаукана очень далекие удары, типа он держит его на такой дистанции, чтобы не попадало. He's looking to embrace chaos. I'm all for it. Oh, 1 million. I don't understand how this guy he starts the match by either his intestines Все, поехали. back in or ripping his arm off. Поехали, один шаг до гранд-финала. I suppose you are the one that's qualified to say that. Oh, but throwing out these, I think it's necroplasm balls. Ой, ну ладно. О, Димочка, спасибо! Не знаешь, где дешевле взять МК1 можно? Может, в чате кто подскажет?
Спасибо, Дима, огромное. Сейчас. Отвечу, короче, после боя. Блять, какую-то хуйню придумал, а? Окей, оверхед, да, молодец. Да ебани F3. Есть. Однако, вот две комбы от бараки, и оппонент отлетает. Ладно, так тоже можно. F3 ебани. Oh, goes for low, doesn't decide to go for the tick instead. Back to Cyrax conversion, and that's it. Another round on the board for VGY, but Azerbaijan, I've seen signs of adaptation very quickly on the fly here. Just looking for more of that big pressure. Trying to use that sweep as well to start things off. Эта напрыжка будет сниться. I wasn't even sure if that connected or not. Gonna get the extension with the Cyrax chopper over here. We've become all too familiar with the spin right at the end for the splat, 45%. Yeah, locked up low. Can keep himself safe with the Cyrax assist at the moment, but Azerbaijan, a cameo, is currently on big cooldown right now. Checking the down one, looks for the launcher again. Has been staggering with that quite often. Да, чипуют жестко, ребята. Back in play for Azerbaijan, but a combo punish. Yeah, VGY with a small punish right there, about 15% on the board. Gonna find a chest burst conversion over here. Блять, говняный сетап, уйди от него, уйди от сетапа. Да уж. Блин, когда Хавик активирует свою голову, там так много всего он может сделать. А тебе надо реагировать, тебе надо идти на него. Крути. Может Fatal Blow? Может Fatal Blow? Ладно, не надо Fatal Blow. Крути! Fatal Blow ебани! Похуй, крутани. Бля, ща кувырок, сука, будет, ща кувырок. Добей! Нет. Ах ты. That wasn't an overextension, that was VGY playing sick. That was him just being very simple. Why would he overextend as well on that instance? I feel like Azur definitely wanted the chip situation, and he put all of his chips into the idea of VGY potentially just fluffing up the flawless block on that to mitigate it. But not only did he flawless block it, he got the punish on it, he got himself the game. You see, that's the really saddening part, because that fatal blow was in play. All we had to do was Так, окей, последний раунд. would have gotten it. But the thing is, with the Cyrax cameo, kind of spins the opponent around like they're in the washing machines. You don't really know when they're going to get yeeted. Where do you come up with these things? I love free time, and I love this magnificent monster we do have as our sponsor today. And saying that, both plays. I'm about to start munching on one of these Neos. The other sponsor. Free snacks. Saying that, say no to that. A lot of pressure being applied in the corner. Azur does have a lot of catch-up to make right now in order to bring things back, but you know, if there's anything he's really good at, it's just the free-flying adaptation he has, but the same can be said to VGY. That instance. Oh boy. Yeah, get that breaker out. He had to spend that right there. Doesn't want to kind of give Azerbaijan any momentum in this round. Блять, такой охуевший захват делает. Off the back 2-2. Catches the sweep as well. Cyrax is came in, he's been sent out straight away. Yeah, gonna catch him the gangly leg and then headbutt and blows it off. And gonna bring it back to then blow it up again. I mean, VGY right now is on set point, looking to make it into grand finals winner side. Azerbaijan still has 2 points on the board. Needs the round for himself to start tying things up over here. Yes, and of course Azur himself. Молодец, дырку знает. Давай, бро. Cyrax ate that hit like a true homie. Allowed Azur to get that jump in. A lot of damage being put onto the board right now for Azur. He just had the Cyrax cameo then, so now Cyrax is on big cooldown. Look at Azur, he's keeping. Восстанови Cyrax'а. Back up, let that time would build up. Хорош. Хорош. Of course, forces out another breaker. Отлично. Крутани, да? Ну ладно, решил так добить. Ладно, молодец, метр не тратим. Как близко. Блядь, ладно, похуй. Это похуй. Крутой, крути. Ну ладно, молодец. Ебаш.
Ебаш, ебаш. Platinum in the ground. Gonna get Only that. just built Cyrax back, so not gonna get any more of an extension off of that. The back two counter hit gonna be Тычка hit by спецприем. DGY, not confirmed into anything more than that. Finds the low into the Cyrax though, gets a little extension over there, 21%. Gonna get that. Yes! Oh, Yes! that's gone. Блядь, No ща метр breaker будет. available. Ща метр L2 будет. doesn't do it. Чип, чипи. Yes! Yes! Everyone Yes! has Нахуй, a это гранд-финал. going to Это grand гранд-финал. finals. О, да. Вот это кисломина. Let's go. Very, very Oh, proud of this man. Definitely a oh. beautiful champion. Great to see him. О, Спасибо за контент. Димочка. That Джонни. means we have Дима, Спасибо спасибо за еще раз. совет, Сейчас Иосиф. отвечу. Спасибо, спасибо, Хорошего спасибо. That we do. Йоу. Guy that has his country as his name is the one in grand finals. Как близко. Просто F. Просто назад 3-1 нажал. Просто назад 3-1 нажал. Все, Хамид в гранд-финале. Как минимум $1000 по-любому заработал. Как минимум $1000 по-любому заработал. Это наш чемпион. Это наш чемпион. Right in the beginning of the tournament. I was watching that set in particular. Josh was very happy with his performance whilst he lost. But Ребята, подписываемся на канал. what I believe could be По-любому у Хамида есть Kombat Guide 1. По-любому он смотрел Kombat Guide 1. Если кто не смотрел, в Google Play, в App Store набирайте Kombat Guide 1, в Telegram, ссылка в описании. I expect we're going to be seeing Dizzy again on Molina Lao. I'm pretty sure he's been playing only that for like the entire tournament anyway. I believe so. Josh, on the other hand, I guess now it's just a matter of we've seen him play 3 characters. Так, спасибо, ребята, вам за поддержку донатами. Если что, пожалуйста, Did play Dizzy yesterday. пожалуйста, пишите свои вопросы, отвечу. But the thing is that will we see him things like Как нажимать звезду Кейджа? Ну, чтобы сделать звезду Кейджа, надо тебе нажать вперед, вниз, назад, круг. Вперед, вниз, назад, круг. Так копишь звезду. Звезду также можно копить, да, через, скажем, назад, вниз, квадрат и потом сразу L2. Надо сначала полную звезду накопить. Ну или можно там копить, скажем, через его пинок. Но пинок очень редко делается, потому что он долго стоит. Вот, копишь сначала полную звезду, потом нажимаешь вперед, вниз, назад, круг, и звезда активируется. В Kombat Guide пока не за всех комбо есть. В Kombat Guide есть комбо на 90% героев. Сегодня, кстати, в Kombat Guide на бараку должны были появиться комбо. Джонни, ты хуесос. Хочу обладать твою лысую грязную Йо-йо, голову. осуждаем такие слова, пошел нахуй. Осуждаем такие слова, пошел нахуй. Да, Дима, спасибо. Да, где можно дешевле взять МК-1? Если у тебя есть, да, скажем, доступ к зарубежной карте, ты можешь сам. Когда я писал про атмосферу на стриме, я не ожидал. Извини, что Бардо, буду чё, слушать вырубить, Бардо? мужские стоны. Окей. Вырубить мужские стоны или нет? $1000 это 100к рублей? Вроде да. Спасибо за стрим. Спасибо, аноним, огромное. Спасибо большое. Вот, если у тебя есть зарубежная карта, можешь сам оформить аккаунт. Если нет, у меня есть ссылка на парней. Или, скажем, можешь сам тоже поискать там на Плати.ру или на... Еще один какой-то сайт был, я забыл. Там все это делается. Если там что подешевле, ну тебе надо самому сравнить цены, Дима. Да какой там Хамид. Даже моя бабушка с того света передавала мне, что Да, смотрит Денис? Kombat Guide 1. В раю этот App Store дали. В раю App Store появился. Спасибо, Денчик, спасибо большое. На FunPay, да, FunPay, да, сайт есть. Тоже можно поискать, Дима. Спасибо. У бабушки Android, Google Play тоже есть Kombat Guide 1.
the character, but Так, спасибо, ребята, вам всем. it was just his approach, because obviously, like, we did not see that jumping right into things. So, you know, got to see how it goes. But Did you see that, by the way? unfortunately, It's a good thing they're sorting this out now. oh yeah, 1,000,000%. В Kombat гайде, вот прям сейчас. Прям сейчас смотрю Kombat гайд. У нас комбинаций по 500 урона. По 500 урона есть за бараку. Один в один. Те же комбинации, которые делает МК Азербайджан. А может, некоторые даже и прямо помоднее. Поэтому посмотрите, ребята, посмотрите. Ух ты, очень прикольный комбо. Yeah, what do you think is Josh's mindset going into the second game now? Because that was a pretty decisive first round. I have to be honest. I think more than anything he's just thinking about. Ты рекламил геймпад Сазон с доп-кнопками. Но для МК я, наверное, все-таки DualSense советую. Этот геймпад я могу там, может быть, для Street Fighter посоветовать. The low hat definitely gets a lot of mileage for Dizzy, but it's also his awareness and being able to challenge at the right time. So just place that standing 1-2. Josh is finding himself a lot of damage over here. He did swap back to the Cyrex that we saw him on earlier when he beat Law. Некрос в конце соло. Спасибо, ребята, всем, кто смотрит. Combo conversion does have the corner to work with for Dizzy. Gonna go and splat him down. Yeah, good 42%. Alright, holding to suspend it. Holding that, the 9-frame mid right there, the forward 3 gonna catch it, and Josh gonna take the round. Большой Йо, Гретл, здорово. Насколько безопасно играть в МК-1 на казахстанском АК при включенном VPN любой другой страны, живя при этом в РФ. Спасибо, Грета. Я пока что еще не слышал ни об одном случае бана. Вот, если вдруг кого-то начнут банить за VPN, за прокси, то я скажу. Вот пока что никого не забанили, вроде как, я ничего не слышал, поэтому, наверное, пока что безопасно. Вот. Спасибо, Гретл. Хорош, хорош. Кстати, может добить. Had to be broken right there because Fatal Blow was available. Why? Overhead. Go for that big chip. Can afford. Ooh, not quite dead just yet, but one touch. One kill come down to teleport. He's thinking about it. He's thinking about. Oh, jumps over it, but there's the hat. Oh, the raw hat. Keeps Dizzy in this game in particular, but yeah, I mean that was, I guess, kind of like a death by something you wouldn't really expect. Now here's just really Хамид уже в гранд-финале. Да, это мощно. The end of that overhead string, if you uplock it, it turns -12, -2 to -12. So if Josh is able to pick up on that and capitalize on it, might be lack of matchup knowledge in this instance. You can do some real damage there. This 2, oh, but anti-air. Oh, put in the work this game. Looking to bring things back. 33% right there for Josh. Has Dizzy in Fatal Blow territory right now. 4-4 is blocked, but Dizzy teching the back throw over there. Yeah, goes for that low again. And I think now it's going to be the point of kind of Dizzy trying to find that hit using the hat. Or catch the 1-2 here. Josh does not have break available at this moment in time. Yeah, he's going to go for a splat. He's always going to go for the Oki, so he just wants to set play him that way. And now we're going to see the runaway game. Kung Lao, oh my god, is regenning so fast. Has the low hat immediately available. Yep, Osai, all of the meter is being spent. How much shadow kick? Like that just about caught, right? Josh taking the game for himself? Yeah, I was going to say, that's quite an adjustment from Josh in these games. And I also do believe we have a Mr. Law Corridor coming up on stage, just speaking to Josh, trying to, you know, maybe telling some tips he might be very familiar with in this matchup, as they do play the same. Well, Josh does play Law's character. Immediately, we're going to start things off anyway into the next match. I think we're looking at one apiece between both these players. Yep. Josh with the dash-up throw as well, gets the throw counter. Джонни, у тебя пинг какой? Да фиг знает, особо не смотрел. Ну, нормально пока что вроде. Пока что нормально.
I guess not really getting the most opportunity outside of these really well-placed standing 1-2s to convert off the low hat, for example. Yeah, but in saying that, damage is damage, and 44%. That was actually a ridiculous amount of damage. I was gonna say, it just turned things around, and Josh getting caught, throwing out strays. That was a big drop right there from Dizzy, but catches the 1-2 into the straight side, and that is going to be the round. She is deleting health bars when she catches that kind of stuff. Really does, like, funny enough, we saw that with... Хамид как минимум топ-3. Ребята, Хамид уже как минимум топ-2. Он уже как минимум топ-2. That's a very unsafe move, right? For anyone that doesn't actually know that air roll that Melina does, it's very horrible in terms of recovery, but that is what you use when you're making a really hard read on someone, because it gives you a free conversion. At best, it's actually minus 39. Frame data fluctuates. What a block right there from Josh. Ooh. Get the back throw at the moment. Josh still definitely in this fight. Has a lot of work to put in, but can be done. Challenging the low hat right there, the forward 144 from Dizzy, not to any avail. Josh right now has all the pressure in the corner. Yeah. Challenge though with the down one. He's gonna get another throws. No conversion. Doesn't have the bar to spend it, and what a catch on standing one for the ball roll. That was really good awareness right there from Dizzy. And that's gonna put him up a game as well. So we're looking at 2-1 right now. Да, красиво у нас идет турнир. Potential final match for himself to advance on in the losers bracket for a run at video games, yo. And Josh, looking at to basically have the chance to run it as brother. He's gonna have to pull 2 games out the hat. Yep, +2, gonna splat him on the overhead, throw out the saw again. Oh, gonna let it go, get some more damage rocked in on the board. Go for the Oki and Cell, but wake up shadow kick. It's very slow, methodical, one looking to just poke out. And Josh is really patient as well. Like every time he's advancing with Johnny's really fast movement, he is like ready, just in case there's a random. Какой МК1 брать? Купить можно тот и тот. Но за доп. Оплату можно докупить Шанг-Цуна и отдельно Хавика и отдельно Комбат по 1. Бро, спасибо. Включено в премиум. И что тогда дает? Какой МК1 брать? Купить можно тот и тот, но за доп. Плату можно докупить Шансун отдельно Хавика. Сейчас отвечу. Джонни, чё за бан мне там кинули на Twitch? Написал по факту. Ты сказал, что Барака... Написал по факту, ты сказал, что Барака Хамид сделал хуйню. Я просто написал, что он похоже комбо, как у тебя были. Как у тебя были исполнения. Ну да. А чё, кто забанил? Ну за это вроде, если... Разбаньте подсечку, чё там? Я тебя не банил, а чё, кто это забанил? Кто забанил? There is a teleport coming in. The low hat is going to connect. Is he not ready to hit any more damage off that, but catches the overhead. Back in that neutral situation. Josh with the life lead right now blocks the low hat. Короче, какой Mortal Kombat брать, да? Какой же взять Mortal Kombat? Какой Mortal Kombat я вам могу посоветовать? Возьмите, ну как, если Унебро, ты хочешь взять, ты хочешь играть за всех, и Шансуна, ну Хавик вроде и так доступен. И Kombat Pack 1, бери премиум. Потому что по отдельности все это дорого. То есть, если ты возьмешь премиум, это все уже будет включено. А хотя, подожди, а я не знаю, а Шансун за предзаказ был или что? Ребята, а Шансун был за предзаказ? Я что-то вот это не помню. А и что, сейчас Шансуна надо покупать отдельно, что ли? Я не знаю, да? Завтра турнир стримеров вроде особо не хотел смотреть. And that is that right there. Dizzy going to eliminate CGL Josh TQ from the tournament. But for his second offline, I mean, props to this kid. He made it into 4th at a hella stacked tournament, to be honest. Хамид еще будет сегодня играть? Конечно, скоро будет играть. Скоро будет играть. Хавик открывается за сюжет, но, короче, Унебро, если ты купишь премиум, получается, Хавик у тебя будет там? Надо сюжет пройти. Шансуна не будет. Шансуна придется купить отдельно.
Ну, не знаю, ну давайте так. Если кто-то прям так очень сильно хочет, там, чтобы мы завтра... По первой Антонио! МК1 за Каме, но спустя время вижу, что это добавляет глубины игры. Да, Но в целом сама механика Каме мне очень нравится. понял. Как тебе она? Понял, Что понял. можешь сказать? Ну как, камео дисбалансная тема. Мне очень нравятся некоторые камео, ситуативные, да, которые дают или неплохо закомбить, или выводят на очень интересные сетапы, да, ну не на тупые хардблокаблы. Но, наверное, мне скорее больше нравится, потому что, возможно, без камео эта игра была бы Mortal Kombat 11. Я точно не хочу еще один Mortal Kombat 11. Пускай будет трешак, пускай все будут сломаны, но зато будет весело. Зато будет весело. Сарину сейчас каждый второй берет. Ну, Сарина не самый сильный камео. Сарину, я думаю, вот уже многие профики научились наказывать. Catches the counter hit stand 1-2 as well. The ball roll being made safe with that low hat. Forced to respect it. That is so disgusting. I love It's criminal how much reward you can get for this kind of stuff, and then low hat's just there to say, hey, there it is. pay attention. And here's the thing, it may be a single hit, but damage is damage in this instance. And even if it's blocked, it's still chip. That will slowly stack up. And look, just Dizzy just taking his time, choosing when to just press Joy's buttons. He doesn't have to overextend, has the life lead. I feel like he's doing it. He's just playing really, really smart. He's choosing to back off when he doesn't have Kung Lao available. He's just walking his way back. He's trying to stay outside of the back two range. He doesn't really care about the projectiles unless, you know, VGY spends the bar. He's basically just playing according to the pace that he wants to play this game at. 3 hits right there, not enough to stuff the armor. And that's going to be an armor answer back of his own from Dizzy. Yep, get back in the corner. I'm going to go for these Lao setups. Choose when you poke. Год, Definitely хука. poke back, but not quite optimal in that instance to bring things back. Is he just taking his time? Very, very slow. But in saying that, my man looks to chunder on him. Против кого Хамиду будет проще играть в турнире? Из этих двух? Я думаю, против Дизи. Что-то он Дизи легче раскатал. Наверное, ему легче будет играть против Дизи. Как-то он Дизи более уверенно раскатал, чем видеогеймза. Yes, and that is going to connect as well. What a smart choice from UI. Forces the break out of Dizzy. Catch him to low. Goodbye, Cyrax, for a little bit. And Dizzy now, I think, is just going to be comfortably trying to zone this one out and close out the game. Yeah, goal is Perfect spacing. I do actually kind of rate the Hail Mary choice, though, by VGY. Не-не, Дима, никаких инстаграмов не веду. И так много всего. И так много всего, ребята. Программы, боты. Не до инстаграма. Да-да, спасибо, Хука. And now we're having all this movement go around, and it's just, oh, it's being so beautiful because of it. Oh, you're also talking about the degeneracy, and if you're looking at Melina Kung Lao and thinking to yourself, that doesn't look so bad, I think I could fight it. This looks fine. It's a lot more annoying than it looks. Oh, 1,000,000%. Oh, choose the end of string instead of stagger it. Oh, that is getting punished straight away by BTY right there. It catches him in the enhanced roll right here. Yep, looking for the unblockable setup. Gonna go back to a jump one. Looking for that teleport. Gets the next snap. Oh. Дизи посмотрел Kombat Guide. Я видел. Ребята, вот они, да, постоянно в телефоны свои уткнулись. Они смотрят комбо.
Now Dizzy waiting for the Lao to recharge, has it available right now. Yeah, here's the thing, right? One mistake is all that is kind of needed for him to win that instance, because he does have Fatal Blow in play. And it's basically a time situation. And the longer time goes on, remember, let's not forget how quick that Lao hat does return. Oh! Gonna jump out 5 seconds and gonna throw out the gangly leg. Да, что-то мне кажется, видеогеймс пострашнее будет, хотя, конечно, пока проигрывает. Definitely quite an interesting thing that he felt the net challenged the Lao for. Gonna go for a big jump in, doesn't quite get anything out of it. +2, chooses challenges it. Oh, no conversion, but still gonna pick up where he left off. Yeah, didn't believe in those couple hits that actually landed. Nice flawless block. Love Chesku getting thrown out. Low projectile, very slow, very simple. Not trying to overextend. Где камера? Да пока без камеры, ребят. Yeah, the defense has been really good. Yeah, a lot of back Ого. 2-2, looking Фига at себе a комбит. Entering a 2-4, snaps the neck, looks at that bomb setup. Not today. But beautiful block. That is actually safe. I believe that to be -5. Uh-oh. Big damage, CGY building up to those 3 bars a meter at the moment. Вот это комбо! Does he definitely keep an eye on it? Holding the fatal blow. Oh, the sand one gonna connect. No conversion from VGY, but finds the back 2-2. No conversion with the Cyrex ambush as well. Sticky situation right there. +3 into the downward check. VGY taking that game comfortably for himself. Yeah, I mean, there was definitely a lot of fight on Dizzy's part. I just think he kind of struggled to just open up VGY that entire game, opposed to what we did see a little bit earlier. Tekken 8 играть будем, We да. have a really big game on our hands, and of course, he's taken a few extra seconds. 2 боя вроде осталось. Если я ничего не путаю, неужели буквально 2 боя осталось? He's gonna think about why he lost, make his changes, and then reapproach it. We're looking at 1-1 apiece right now. Yeah, gonna knock out Lao a little bit, because that is plus. Choosing to go for the low side check as well. The 4-4 gonna get the knockdown. The back 4 I think is it might be plus. I'm not 100% sure on that. Very possible. I mean, that's cool. Блин, какой же все-таки сильный Кунг Лао. Кунг Лао невероятно сильный камео. Gonna have the corner to work with at the very least. Oh, that's -40 plus. Full combo conversion. That was a nice punish from VGY right here. Gonna go. That right there is okay. That's 35%. It's pretty much a guaranteed 20% that we're gonna see over here, give or take. Had to be broken straight away to avoid like half your life being gone instantaneously. But that roll is gonna connect. Cyrex extension right there for a 27. Yeah, it's gonna throw out roll. Oh, there it is. Oh, this isn't gonna scale. That's not gonna scale. This might actually kill him. Very well, good man. A lot of these fatal blows are lethal, and Nina comes in with the nom. No, he's alive. Just about. It's gonna be hat set up, I suspect. Oh, just a raw forward roll. Ballsy. Now that is really tough for Dizzy right there, because he came off the fatal blow. He doesn't have that in his corner for the rest of this match. Very big resource to lose. Oh, yep. Take that hit with armor at the very least. Move back and forward. Oh, they're looking for that tricky mix-up. Sweep him out. Oh, doesn't quite get the hit off that, but here comes big damage. Has the corner to work with as well. Yeah, that was a huge whiff punish right there from Dizzy. Здорово, Шифр, привет, ребята. 43% near enough. Oh, was standing one anti-air, but doesn't quite get it. Gonna get the big chopper into the 2-4. Okay, Dizzy trying to find the hit, actually catches it, forces the breaker out of VGY as well. Yeah, the way he's timing that is so much fun. He's always changing up the timing. It's so impressive that it is actually being blocked appropriately. And this is gonna hurt a lot. Подписаться на телеграм-канал Качалка Джонни. Все самые актуальные и интересные новости о мире файтингов Mortal Kombat 1, Tekken 8, Street Fighter 6. Да. Спасибо. Oh, yep, oh, the wrong chopper. Oh, gets the throw. The close out. He's not even looking. Ребят, о, Альбатрос. Мега-Геймс вообще бронюховика не использует. Чеш он так боится-то. Там брони до хрена просто. Блин, крутые финалы. Альбатрос.
Да я так понимаю, все нормальные игроки уже научились это наказывать. Хавик очень долго стоит, когда кастует свой бронированный вниз-назад один. Наверное, иногда можно это сделать, но это еще можно очень легко наказать. Если это забайтить, можно наказать. Против кого легче будет в финале? АЗМ. Я думаю, будет легче против Дизи. Не знаю, я пока думаю так. And now we're in a situation where, you know, Dizzy's really thinking about it. He's wondering, I feel like what's going through his head right now is if he wants to stay out with Lau or if he wants Jack. Ой, Хамид там уже... ну как всегда есть. Saying that, it's not like he's really lacking. Он, смотри, довольный, говорит, я уже $1000 поднял. Oh, that was a beautiful duck from Dizzy. You're actually going to get a big combo conversion off that. What's it going to be, about 42%? No, just 40%. Yeah, just casual 40%. Yeah, just a scratch. Just a scratch. But a mere wound, if you would. Oh, that was nice. Beautiful challenge. Great call out as well. Блин, что за говно на Хавике, да? Да, у Хамида есть одно право на луз. Ребята, кстати, на Телеграм-то точно подписывайтесь. У нас уже в Телеграме 10 тысяч человек, даже больше. Намного больше. Спасибо, ребята, всем, кто на телегу подписан. Поспамьте, ребята, модераторы, поспамьте ссылку на Телеграм в чате, потому что у меня такое ощущение, то, что люди даже не знают про это прекрасное место. Просто спам! За кого Хамид играл? Он пока что на бараке играл. А что, есть у нас модераторы? Вот, Сплав, да, привет, бро, спасибо. Просто спамьте, ребят, пофиг. Никто не хочет твой Телеграм. Бихрус, 10 500 человек в Телеграме. Думаешь, никто не хочет его? О, неплохо. Неплохо. Давай, добивай. Добивай. Странно, что ни одного рейдена на турнире. Или я пропустил? Странно, что ни одного рейдена на турнире. У рейдена есть... У рейдена есть... что? У рейдена есть урон, но у него разводки слабенькие, да? У него есть чип. Я думаю, люди еще будут играть на рейдене, но это не прямо такая имбища, да, несчастный. Ну, я просто не думаю то, что там рейден там сильнее Милины. Или то, что рейден сильнее Бараки. Бля, что за хуйню вы скидываете? Спасибо за бесплатный телеграм-бот. Очень помогли. Кто там какую-то хуйню скинул? Ссылка на группу в Телеграм. Алло, кто там хуйню скинул? Ссылка на группу Телеграм. Кто это написал? Йо, Димочка. Я не знаю. Привет, Опер, бро. За сколько у тебя можно купить МК-1? Дим, я не знаю, напиши, там, короче, цены меняются в зависимости от курса. Я не знаю, сколько там. Надо у ребят спросить, Дима. Я не знаю. Сплав, это ты скинул личную телегу? Хамид победит в финале. У него есть одно самое главное преимущество. Он скачал Kombat Guide 1. Лучшее приложение для изучения Mortal Kombat. Надо нам реально, короче. Денис. Да.
Опер. Да, ничего, ничего. Спасибо большое тоже. Спасибо всем. Бан сплаву пишут. Да, это да. Пипец. Увидим ли мы тебя на турнирах по МК-1? Я не знаю, посмотрим. Ну вы даете. Мне начали срать в телегу. Где тут конфиденциальность? Спасибо, Сплав. Так, где тут конфиденциальность, чтобы никто мне не писал? Пересылка сообщений. Вот это? Кто может ссылаться на мой аккаунт? Звонки, группы, каналы. А где? Группы, каналы. Кто может приглашать меня? Голосовые сообщения. Пересылка сообщений. Кто может ссылаться на мой аккаунт? Подожди. Последняя активность. Кто видит, когда я в сети? О, гранд-финал Дизи выиграл, что ли? Господи, зачем скидывать ссылку на мой телеграм? Пипец. Где найти, чтобы мне никто не писал? Удалить аккаунт, может удалить вообще? Избранная моя история, подожди. Я не могу понять уведомления. Блин, да что происходит? The thing that's going through my head right now is that the stuff that we were seeing when Dizzy was playing against Azure, obviously he ate so much damage really early on. Писать могут только... Ну где это? Где писать могут только контакты? Конфиденциальность, черный список, код, пароль, Face ID. Джонни, роди мне сына, пишет. Definitely be like a make or break kind of situation for, you know, like Dizzy, because we've seen how much mileage he's able to get out of these 1-2s. He's been challenging people with wake up buttons when they're not meeting him or forcing him properly to respect them when he gets knocked down. He's challenging people. Ребята, всех, кто мне сейчас написал, забаню. Поменяй ссылку. Я воняю попой, пишет Саша. Дима, там ссылка на покупку МК вроде другая. Поменяй ссылку. Пишут, продолжают писать. А как поменять логин? Конфиденциальность, архив. В архив без уведомлений? Конфиденциальность. Автоудаление сообщений. Архив. Где архив? Номер телефона, последняя активность. Пересылка сообщений, звонки, группы, каналы. В архив без... Подожди, во. Во, новые чаты с незнакомцами в архив без уведомлений. Во, нашел что-то. Ага. Ё-моё. Так, ладно, гранд-финал. Гранд-финал. Хамиду нужно выиграть там буквально пару раз. I think Dizzy might actually be getting some coaching from Mac, because Mac also does play Molina. Yeah, he knocked me out of the bracket. He demolished me. Damn. Ребята, когда я говорю отправьте телеграм, я не говорю отправьте ссылку на мой телеграм. Мой телеграм знают только подписчики на Бусти. Мой телеграм знают только подписчики на Бусти. Это финал, это гранд-финал, все. Разобрались.
Саня, привет. Джон. Смотрю на Люканга и очень обидно за него. Какой-то был монстр в МК 10 век в исполнении ниндзя-киллы. А сейчас какой-то бэкпедальный персонаж. А тебе в какой МК больше нравится, Лю? Да, я согласен. Мне Люкан нравится больше всего в Mortal Kombat X. But he is in the loser side of the bracket, so as I explained earlier, for anyone that was unaware, he is going to have to win the 2 sets to be able to win this tournament. Спасибо, Саня. Мне действительно не так сильно нравится Люкан здесь, в этой игре. Измени имя пользователя? А как это можно сделать? Вот нажал изменить. А, вот, Джонни Дарк. Имя пользователя. Не, я не могу изменить свое имя пользователя, оно уникально. Давай, Хамид. Все, это гранд-финал. Блин, первый удар за Мелины. Хорош. Просто мутуюсь, пофиг. Очень большой лайфлит сейчас у МК Азербайджана. Вау! And this is grand finals as well. Azerbaijan starting off strong. That back three is going to have to be something that Dizzy is adapted to and stopping himself from getting blown up by. 1-2 gets confirmed straight into the enhanced teleport. Right over here, he's going to cash out and big damage in the corner. Ends in the standing one. I wonder what that was. 400 урона, а он еще вроде не докомбил. Люкан в этой игре мне не нравится, и мне кажется, он вообще никому не нравится. Типа, такой себе чарик. Какой-то недозонер Люкан. Фейтл Блоу, ебани. У него где-то останется 100 здоровья, может быть. Все, 2 раза чипануть. 2 раза чипануть и все. Блин, напрыжка двойкой какие-то чудеса делает. Что это за напрыжка двойкой? Ребята, 2 боя осталось победить. 2 боя осталось победить. МК Азербайджан. Что ждешь от Такеды? Жду, наверное, такие, да, далекие удары. Контроль. Контроль всего экрана. Baraka has to make eye contact with you, and half your life bar is gone. Oh yeah. And that is a really big thing. Is like how many times do they actually have to find the hit on the other person? Это мощно. Baraka's got to do it significantly less. Yes. I don't think that's like a make or break in the matchup, but it's definitely a factor. It is definitely a big factor in the kind of matchup that we're experiencing. Yeah, it's intriguing to see. Like, as we've seen, when Dizzy takes a little bit of extra time for himself and like recompose himself, kind of think about the matchup, it can often go in his favor. But those pokes into specials have been like a really huge defining factor of this matchup. Джонни, когда я на турнире играешь, можно для уверенности на бутылку сесть? Садись, Малик, да, поможет. And that back three doing so much work for Azerbaijan right there. 35% to start things off, staggering the back three, keeping that original space as well. Ах, ты поймал. He doesn't move forward on that one after you stagger. Yeah, full combo conversion coming in, double ball roll, spends him in the air, splat him down. Ооо, ошибка. Слушай, волнуется Дизи.
he knows that people like walking up to him and grabbing. So that was definitely a sign of Ребята, на YouTube О, смотрит спасибо, Денис. 2000 Спасибо огромное, человек. Денис. Давайте поддержим Джонни, воткнем жирный лайк на этот стрим Ютуба. Yeah, how much is this gonna do? And it's gonna do enough. Yeah, that's actually a good point. I don't know how much this scales. Maybe he was doing that for like. Не знаю, я думаю, от меня ребята тоже будут турниры. Ай ты. That was a scary situation, man, because Azure had the bar to be able to extend that. He might have actually killed if he hit it. Yeah, if anything, that was a very, very ballsy from Azure. But again, he has a few games to work with in order, to make said mistakes. But I do like it. He's back 3-1 staggers. And then the second he sees someone walk back, catches them with the 2-1 into full combo damage. Oh, so in the extension right here as well. 48 locked in on the board. Beautiful blocks from Dizzy. But just the oldest ball. А что в Телеграме реально нельзя типа закрыть чаты? Just another added layer to the. Ну, имеется в виду, скажем, ты обещал Турик со стрим, ну, парни, я ничего не обещал. Ну, может, будет. I feel like that's not what he wanted. No, definitely not. And ducks the throw. How did he have the foresight to know that was coming? But again, it hasn't seemed very. He seems very carefree of that. Oh, jeez, man. 518 damage, and now Dizzy is in a very tight situation. Oh, challenge. Вау, какой скилл. Jeez, man. Is that 2 games какой already? скилл. Да, Макаран, давай, посоветуй что-нибудь. Ничего не поможет, ничего не поможет. I'm impressed, man. He's looking really strong. Ever since this man, and I have to say, I'm so happy to see him come here, because ever since his appearance at like the Dragon Temple onwards, he's become a fan favorite, a man with a heart of gold, and he's been going from stride to stride. Ребята, что стример на этой трансляции советует покупать этот шедевр от Буна? Yeah. Камбы красивые, камбы реально красивые. This is a tough. Кстати, ребят, сегодня у меня маленькое свершение. Представляете, я смог поставить лавру на +9. Представляете, я сегодня смог поставить лавру на +9. Я был в шоке. Я был в шоке. О, хорошая напрыжка. It's really, really hard to stop him, but man, Azure just putting damage. One jump two, just leading into 484 damage right away. Then you have the added layer. Все, пошла комба, пошла комба. Extend that. Repositions as well, 22% on the board. Just finishes the string. Callum, this is a. О, все. Он даже не брейкает. Он даже не брейкает, он сломан. Несите другого, несите другого. После Турика позовешь Хамида на стрим? Помните, один раз был Турик, что-то Арман играл. У меня было эксклюзивное включение. Окей, неплохо. Doesn't get the conversion, but that's all right. Catches himself with the forward throw. Azerbaijan now trying to work his way in, gets caught. Да, в цивилизации поставил. But catches it that time. Going to extend this combo using the bar as well to secure himself the round, and just like that, that was a good round. Different round for 1100 HP Melina. Yeah, the health factor is definitely going to play right now. У Хамида есть еще мейны на контрпик? Да зачем ему мейны на контрпик? Тут одного хватает. Звони ему, Джонни, надо поздравить. Хотите, чтобы я с Хамидом связался? Или то ли позвонить ему. Окей, давайте так, сейчас закончится, я попробую ему набрать. Это все, что ли? Это все? О, Джакс только появился. Один удар. Блять, сука. Нет, сука, нет. Ай, подловил. Ладно, рано радуемся. Блин.
Surely. Plus, this is like chip death territory. Oh, goes for the cheap. The forward one. Дима, ладно, спасибо. Я говорю, пока такое не нужно. У меня и так проблем хватает. Maybe this is it. This is it. Dizzy's keeping himself in this tournament right now. God, I'm sorry, I'm gonna have to lean forward in my chair, bro. I cannot. Так, все, не звони Legitimately тогда, same. не I've been звони in like пока. elite gamer posture all weekend of being at a 45-degree angle in my chair, but like this has changed. Oh man, this is so good. Это напрыжка. Это напрыжка, просто чудо. Yeah, the Cyrax gonna go for the jump 1-2 into the big spin, close out 48%. Wazza looking to space things out. Didn't quite get the punish on it. Beautiful flawless block from Dizzy. Ах ты, ну а блок? Вот а блок он сразу не ставится. А блок как будто ставится через полсекунды. То есть а блок отличается от флоллес блока. О, вот это нормально. Вот вдвоем давайте, вдвоем. Ребята, подписывайтесь, короче, на канал. На следующей неделе будут очень жаркие стримы. На следующей неделе будут очень жаркие стримы. Жду вас всех. Yeah, 22% on a throw is no joke, man. Gets that Cyrax cameo, gonna keep himself safe with a back dash up. Nice. I feel like I'm too scared to say anything right now. I really am. This is literally just a get hit, die. Yeah. Oh, flawless block on the jump in. Да, конечно, я выиграл, олененок. With the Cyrax assist. As they're spending the bar, though, has no opportunity to break at the moment, but look how much bar he's already built. Yeah, I was looking for the ball roll a little bit too early, unfortunately. Gonna catch low again. But I can feel my heart in my mouth with how close this could end up being. It's gonna take one sequence just even out the life bars. Oh, he had the right choice, wrong time. Yeah, Dizzy slowing things down. Да, спасибо, ребят, всем за фоллоу. Добро пожаловать. Hit confirming the down 4. Good flawless blocks coming out. Ох ты, молодец, Oh my молодец, goodness, хорошо, catches the hit, хорошо. but no confirm. Блин, может позвонить? Oh my God, catches the backdash, no Не, confirm ладно, again. ладно. Так, давайте не сглазить. Flawless blocks as well. 16 seconds on the deck. Cyrax cameo. Look at Flawless that block. block. Buttons being pressed. Buttons being Oh. pressed again. Stand 2. Dizzy the duck. Bring this back, but the timer. So he has to do it. Брейк. He has to do it. He has to. Хорош, He's хорош, got- все. Просто стой, просто стой. 3, looking for the overhead. Go for the lead, wake Oh. up, goes for the low. And 2-1. О, давай, давай. Ради Джонни. Он так орет. Молодец. Я же вам говорил, ребята, наша поддержка Хамиду поможет. Блин, может начать ему звонить, я думаю. Да. So hard right now. Well deserved win. Well deserved. And you know what? Massive props to Azerbaijan, someone who more than welcome deserved it. But honestly, this top 8 was so goddamn stacked, and it could have gone any way at any point. Man, it's an absolute honor, Falcon, to be able to commentate the first big European offline for Mortal Kombat 1. Наша энергия прямо четко направила Хамида на победу. I love this, man. I've missed this feeling right here. And really, honestly, appreciate every single one of you at home who came in to watch our tournament. Он орет Kombat Guide, спасибо. Yo, make some noise for Mortal Kombat 1. Молодец, молодец, Хамид. Какой выигрыш. Ну сейчас церемония награждения. Thank you very much. All people are coming here Сейчас звонить. for reality this year. One more time. I need some noise. Make noise for reality. Now it's time for the kings of the kings. Who makes third place? Some mobile phone is ringing there. I don't know. Бля, ну видно занят. Я звоню ему. One more time. Thank you very much that you are all coming to Ладно, занят, Reality this наверное. year. Ну я уж не буду отвлекать. It's the first reality. We save all these things, what has happened after COVID, and
That was the Я first звоню one. его, это его личный номер. We have some stuff. Ладно, Somebody's нет ответа, calling you. короче. I don't know. Чел угашенный? Бля, может, как он медальку получит, начать звонить? Guys, it's more like a rock concert or a hip-hop concert. It's like a little bit strange. We are drunk, you know. А, подожди, он говорит, типа, кто-то звонит. Это я звоню ему, это я звоню ему. Скажи, Джонни in the Dark звонит. Он ответит. Скажите, я звоню. Пускай этот подождут. Эй, блядь, я там звонил. Ребята, мы на стрим попали. Sorry, guys. You know, Biennale is like a punk rock concert normally with fighting games. That's why we are like a little bit confused. Ладно, я уж не буду, вдруг там кого-то отвлекают. Technical difficulties. Everyone who has been here. Бля, я надеюсь, он мой WhatsApp не засветит, сука. Я надеюсь, он мой WhatsApp не засветит. Пожалуйста, только WhatsApp там этот не хватало. Убери этот, убери телефон. Really. So give it up for you guys, because you've been here. So, top 8, 8th place. Я... Fish like Steve. Я так понимаю, парни уже этот... After 8, 7th place comes Law Corridor. Oh, it's not him. It's not you. But come on the stage. No. Хамид телефон забыл. It's so bad, so high. I'm sorry. Он попутал, типа, кто выиграл. 7-е место. All the way from Saudi Arabia. All the way from Saudi Arabia. Coming here to Vienna. Just to have some Mortal Kombat action. Из Саудовской Аравии приехал. 5th place. Now it's your turn. Law Corridor. Что-то парни уже даже забыли, кто какое место занял. А что, они пиво вручают или Next что? Place, За шестое место пиво? Dope. Бля, мне кажется, у Хамида телефон отобрали, да? I guess it's UK. Бля, то ли Josh? позвонить ему. Josh TQ. Ладно, не буду звонить, не буду отвлекать. With his training partner, of course, Video Games Yo. Хамид, какое место? Первое место он победил. This is what people don't know, you know. Josh TQ. With Video Games Yo, they're brothers. Они They даже их practice ники не together. знают. Same as Они их даже ники не знают. Top 3. Ну, неплохой турнир, да, спасибо, Виналити. Second place, Biennale 2K23. Dizzy TT. Много было народу, ну где-то 70 вроде.
I don't want to Посмотри потом повтор, где ты звонил, let you надо guys wait чекнуть. for much longer. But MK Azerbaijan, his first major ever was 2019 Mortal Kombat Viennality 2019. Gay Planet And he был won первый Mortal мейджор. Kombat XL. Эй, подожди, contacted первый us мейджор, который to Хамид come to выиграл, Vienna был to Game get his Planet. visa. And it was difficult. And now he's here. He went to Vienna from Azerbaijan and he won the first Mortal Kombat major. So give it up for MK Фанат. И говорит, Azerbaijan. что Ник Кросс вынесет всех этих бомжей. Такой радостный. Спасибо, фонарь. А что там, холодно? All right, А give it шапка up. это? Second place, Video Games You. А, они сначала первого поздравили, потом второго. Спасибо, Август. Привет, привет. Can we turn off the music very quickly? All right. Fucked Это up a прям little как bit when it comes to that. пресс-конференция But of course, top three, Конора и they Хабиба. deserve. Kombat Guide 1, скажи. Джонни. Ладно, молодец, Хамид, молодец, So we молодец. still have a surprise for the top three players. Maybe Hachka can pick up the bags here. Or Georg. Third place. Video Games You. Am I correct? No? Finally. Я не понимаю. No. Я не понимаю, призовой это No, что? no. Пакет, No. пакет из пятерочки? Там Okay, 5000 that's долларов должно быть. Video Games You. Hachka. Okay. Everyone gets a bag of surprises. А, говорит, I think we пакет can speak on сюрпризов. behalf of everyone who's been here. Thank you very much. Точно все? It Что-то means 7-е, the 8-е world to место us. ничего не Thank you very получили. much. Подожди, или только топ-3? Thank you very much for all всё? people who are coming here. Подожди, everyone. one, Что-то не everyone. important Только трое announcement. получили Do пакет. you want to know А вот эти? Viennality next year, the date? Next year, we see at September 13, 14 and 15 in Пакет с Vienna. Kombat Guide. Я надеюсь, там есть. We have 3 days Viennality, not only 2 days. Thank you very much for coming. Ну ладно, неплохо такое. Ну действительно, такой And now- европейский мейджор. All beer is on the fridge, is for free. Take it. We love you. On behalf of the whole team, everyone who's been working with the Viennality crew, thank you. Thank you. It couldn't be possible without anyone. Now drink some beer and go to sleep. Goodbye. Ну смотри, он молодец, радостный. Не, на самом деле он очень сильных игроков обыграл. Как бы они тоже не на совсем уж честных героев играли. Особенно вот этот сетап с Мелиной. Хамид молодец. And now, drink some beer and party. And in 10 minutes, you have to go out of the venue. А что, все, 10 минут, говорит, закрываемся, там нас выгоняют. One more thing to say. We have to give it up. We have to give it up for our casters. Casting top 8 for Mortal Kombat 1. Give it up, please, for Fab and HBT Warrior. We all see you next year, and hopefully in between the year. We love you, and it's all from the heart. Only from the heart. Goodbye. Never let the truth go.
Сейчас звоню. Ладно, звоню на мобильный, окей. Ребят, закиньте потом 500 рублей, международный звонок. Бля, что-то не набирает этот. Блин, сбой вызова. Ну давай звони. На WhatsApp типа работала. Бля, они выключили, как я начал звонить, что ли? Они вырубили, как я начал звонить? Блин, мне кажется, там реально телефон вырубен. Блин, не дозвониться, ребят. Я звоню прямиком на его номер. Не на WhatsApp. Йо, Рокки, долбоебы, ребята, этот. Дайте этот стропончик. Блин. Видно, там плохо ловит. Ребята. Может, реально ему все... Ну, давайте еще раз на WhatsApp попробую. Блин. Подожди, они закончили или как? А, закончили. Блин, ну ладно, не дозвониться пока. Пока отмечает Хамид. Жалко. Фу. О, подожди. Алло, Хамид, ты тут? О, Джонни, брат, привет. Йо, мы тут за тебя болели. Блин, спасибо, я видел, я не смог там написать, но я все видел, ребята, спасибо всем. А ты на стриме? Да, что ты там всех выебал? Ой, супер. Да, выебал, не то слово, блин. Ну ты грязно, конечно, играл, но молодец. Я что-то там боялся, там, когда ты вот против Хавика был, но прям это, четко Да, все. Не. Мы его ментально выиграли, понимаете? Ага. Ментально. Че, давайте, ребята, щиты в чат за Хамида. Я что-то тебе начал звонить во время награждения, что-то... Да. Блин, мне сейчас все звонят, я не могу вот одновременно всем там ответить. Ну, спасибо тебе, Джонни, за все. Ты всегда за меня болеешь, я это никогда не... Я это всегда запомню. Ну, я и говорю то, что... Ну, я и говорю, да, то, что... Я думаю, вот, знаешь, как Шаман Кинг смотрел, там Фурьёку посылают. Нет, не смотрел, ну... к сожалению, но я понял, о чем ты. Да, все, вот чисто все Фурьёку тебе посылали. Он говорит, красава, Хамид. Ну, были, кстати, были те, кто против тебя были, я их забанил. О, молодец, выеби их всех за меня, пожалуйста. Я забанил, обматерил, потом забанил. Нормально? Он супер. Слава богу, что ты так сделал. Да. Блядь, нахуй. Ну да. Слушай, а подожди, а сколько ты там получил, Хамид? Хуй знает, брат. Они, наверное, они не дадут нам деньги, типа, это Warner Brothers, они сами с нами свяжутся. Это, наверное, около 2500 евро. Ну нормально, 2500 евро, это 300 тысяч рублей. Ну да, нормально, вот. Молодец. Ну, а самое главное дело в них деньгах, я хотел просто выиграть. Вот много времени люди, которые сказали, что, типа, ну, ты хороший игрок, но ты не всегда первое место занимал, понимаешь? Ну, ты хороший, но, типа, всегда топ-3, топ-4. Сегодня я всем доказал. Доказал, что это не так. Ну да. Я думаю, вот эти видеогеймзы, Дизи, как бы, ну, тоже там не самые простые оппоненты. Ну да. Ну, они лучшие, типа. Yo, thank you, my friend. Арису привет передавай. Что он там делает? А? Арису привет передавай, говорю. Да, Арис тоже
Ну тут да, тут очень много людей. Тут очень много людей поддерживали. Ну и хорошо, что выиграл, молодец. Да, спасибо тебе, Джонни. Спасибо всем вам, ребята, за поддержку. Я не смог там ничего написать, но знаете, что у меня сердце с вами всеми. Спасибо. Ага, всем, ага. Спасибо всем за поддержку. Ну, Целую, обнимаю всех. да, давай, Хамид, давай там, чтобы это был не последний турнир. Давай, брат, я надеюсь. Жду тебя на турнире Джонни, приветствую тебя. Передаю привет тебе, как раз таки Казахстан. Ой, Арис, это ты? Да, это Арис. Да, здорово, Арис, как там? Нормально все? Да, все нормально. Мы удивились. Я еще должен с семьей поговорить. А, слушай, окей, один вопрос, последний вопрос, Хамид. Ладно, У тебя там в телефоне что-то было, что тебе помогло выиграть? Да, там было. Что? Качалка Джонни. Там я вот все эти комбы я оттуда. Все, молодец. Там комбы на бараку, все это есть. Ну, я знаю, да. Ладно, брат, давай, увидимся. Давай, Хамид, молодец. Давай, удачи. Спасибо, Джонни, спасибо, давай, брат. Давай. Ну вы слышали, типа Kombat Guide 1. Кто еще не пользуется, пользуйтесь. В Telegram, Android, iOS. Хамиду помогло это выиграть. Молодец, $2500. Может быть, кому-то Kombat Guide поможет там выиграть $10 000, да, кто знает. Йо, Федя, не охуевай. У нас хорошее настроение, да, поэтому пока может без тропончика. Ну, слушайте, это круто, молодец. Да. Не узнал, что в пакете. Я не знаю, может быть. Мне кажется, там энергетики были. Да, это просто хороший день. Молодец то, что Хамид выиграл. У бараки больше нет комбо. Аукцион, да я не знаю, ребята. Кто-то какой-то аукцион, что ли, хочет? Вы, ребят, какой-то аукцион хотите? О, ПДТ. На международный звонок. О, спасибо. Ладно. Я говорю, что-то каких-то дурачков затриггерил. Да, ребятки, дурачки в чате, да, ваши подачки не нужны. Спасибо, ПДТ. От нормальных пацанов чисто поддержка. Очень благодарен, ребята, нормальным ребятам, которые понимают, да, приколы и все в этом духе. Спасибо, ПДТ. Спасибо. Хамид сам позвонил. Ну да, эй. Да, Хамид сам позвонил. Я что-то забыл. Спасибо, ПДТ. Все ради контента. Ну, Хамид молодец. Блин, секунду, что-то как будто там что-то вырывается, что ли. Да просто, блин, глубокая ночь. Джонни скоро допиздится. А что такое, Дима? Если ты я не знаю, чувствительный пусси, что мне тут? Не, это круто, то, что Mortal Kombat 1, да, нам так много людей принес. Но неадекватики тоже есть. Если Димочка под таких, как ты, стелится, то тут вообще ничего не получится. Так что иди погуляй. Так, спасибо, ребята. Что там? Так это локальный турнир. Это был локальный турнир. Ждем Некраса? А что такое? Есть какой-то турнир, где Некрас еще будет играть?
Спасибо, ребята. Ой, а дальше-то что делать, да? Дальше нам что делать? Фух, некоторые знают, что в пакете. Да-да, неплохо сегодня посидели. Очень хорошо посидели. У тебя кто из мировых челиков в друзьях есть? Да, да, многие есть. Ребята, все есть. Все есть. Не-не-не, я так не хочу играть на бараке, да, в Mortal Kombat 1. Завтра еще турнир стримеров будет. Ну, наверное, я не буду смотреть. Уж что там? Ну, там уж вообще новички. Я буду болеть сам за Вудуша. Вот, надеюсь, да, наши тренировки ему тоже помогут. Если там будет время, сам, наверное, чекну. Ну, там что, новички будут. Там будут новички, как бы, такого уровня не будет, как сегодня. Вот. Да, молодец. Молодец, МК Азербайджан. Че там, Арманчик стримит? Давайте, может быть, рейд ему. Пойду отдыхать, наверное, сегодня. Сегодня я очень хотел... Так, по лайту. По лайту чисто с вами посидеть, комбы посмотреть. По лайту чисто... Давайте, короче, рейд Арману. Передавайте ему привет. Передавайте Анкратусу привет. Вот. Вам всем удачи. Вам всем удачи. Скоро увидимся. Вот. Хорошо, хорошо, Абдул. Все, увидимся на днях. Пока. Спасибо всем. Пока всем, ребята. Пока-пока.